Hi, Mr. Vũ Hiệp, are you there? Can you hear me? Yes, I hear clearly. Okay. Ở bên nói tiếng Việt tí. Ở bên chỗ chị cái mạng nó thỉnh thoảng nó chập chờn. Chị chỉ sợ là trong cái lúc mà đang nói cái gì đó hoặc là đang show câu hỏi hoặc gì đó, nếu mà nó có trục trặc gì thì hãy xông vào và cứu chị nhé. Không thôi cả mà nó bị đứng hình á, sợ người ta mất kiểu như là người ta mất cảm hứng ấy. Dạ. Chúc mà chị muốn nói cái câu mấy thì em share câu đó chị. À không, cái thứ tự như vậy thì cứ ok rồi, cứ share thôi, cái thứ tự cuối cùng chị mới gửi. À, có nghĩa là share từ trên xuống dưới hả chị? Ok ok, cứ vậy đi cho nó dễ. Dạ. Những câu nào muốn bỏ thì chị đã bỏ rồi. Dạ. Dạ. Ừ, ý chị đang nói với em tại vì tự nhiên hôm nay sao mà từ hồi chiều mà chị dự cái meeting của cái talk show của Hiếu Phùng với lại Antonio á, nó cứ báo là bị yếu hệ thống gì đó, cho nên nó có thể ảnh hưởng đến cái audio quality, cho nên là sợ nó đang nửa chừng nó tắt tiếng hoặc là mất hình á, mất hình ảnh về chị đó, hoặc là mất tiếng luôn á, cho nên là nếu mà có gì thì cứ bồ. Cô y Hoàng, em có nghe không? Cô y Timer. Hello chị, hello Hiệp. Ok. Em đang test thử cái OBS để tẹo nữa làm năm thôi. À vậy hả? Lần đầu tiên em làm nên là không biết là thế nào. Không biết là như thế nào hả? Cứ đếm rồi check lại. Chị có nhìn thấy màn hình của em xanh không? Có, chị Và thấy đỏ. rồi, mới màu xanh rồi giờ qua màu đỏ rồi đó, màu vàng màu đỏ rồi đó. Có phần đếm giờ rồi đúng không chị? Ừ. Đó, có đang hiện giờ là 4 giây 556. Vâng. Cô y chị nói nghe nè, tự nhiên cái máy của chị hôm nay sao nó cứ báo là kiểu như là hệ thống bị yếu á, cho nên xíu nữa mình nhỡ mà có cái trục trặc gì về cái phần của chị thì nhảy vô cứu chị nha, không thôi để người ta bị chật choạng á. À, thế thì phải nhờ ai được nhỉ? Bởi vì em là người đếm giờ nên là nếu mà em nhảy vào thì lại không được. Ừ. Thì chắc là Thôi phải nhờ. chị đang nói với Vũ Hiệp, tại Vũ Hiệp đang có cái câu hỏi của chị luôn. Vâng.
Thì thôi kệ, cứ để xem lúc đấy thế nào chị ạ, không Ok, sao đâu. hy vọng là nó không có bị mất tiếng. Có thể là mất hình đi mà đừng có để bị mất tiếng thì nó sẽ bị sững, nó bị sững cái chương trình lại á. Vâng. Ủa mà gì đó Vũ Hiệp nó mới nhắn tin ở bên Zalo á là mấy em bị chập tí rồi đó, mình đang lo mình chập rồi tới hắn đã chập trước rồi. Thiệt là tội ghê luôn. Mấy cái máy móc này thôi ấy, chị cũng sợ chứ. Chiều nay chị join cái buổi đấy thế nào chị? Em định join Ok, vào cái gì? buổi đó tốt lắm luôn. Vâng. Phương Miêu là hôm nay dự với mình là gì đó, hồi chiều là một trong những người đứng ra tổ chức organize the meeting, the talk show, quá tuyệt vời luôn. Các distinguished tomato, wonderful, excellent. Yeah. Vâng. Họ Có em. share những cái kinh nghiệm quý báu lắm và rất là thích, thú vị, rất là thích thú và rất là hữu ích nữa, rất là hữu ích, đặc biệt với những người năng nổ như là Vũ Hiệp, như là em hay là Văn Phú. Chị nghĩ và chị cũng phải học hỏi để không có delay, không có lazy, not to be lazy anymore. Hi Phương Miêu, see you again. Yêu. Trời ơi hồi chiều tiếc gì đâu luôn á, chị đang đến lúc 3:35 bỗng nhiên có một cái loạt tiếng gọi tên của chị nháo nhào lên ở tầng dưới, phải bay ra vì lý do làm sao thì ra là có khách, thế là chị phải tắt máy để chạy ra, cho nên là không có nghe được đoạn cuối. Mà công nhận các bạn tổ chức một cái chương trình quá tuyệt vời luôn, hấp dẫn, hay quá sức. Thảo là mới tham gia ACI hay tham gia một thời gian rồi ạ? Chỉ hơn 1 năm nhưng mà chị bị ngưng một thời gian, tại có một thời gian lười biếng này, rồi một thời gian bị bệnh, cho nên là cũng gần hết nửa năm là sững lại. Tiền thì vẫn đóng mà người thì biến mất. Xong rồi sau đó thì sau đó thì trở lại. Bây Nói giờ mới chung trở là lại. đến anh Daniel còn ngừng 3 năm rồi trở lại, anh biết là trở lại là được chị ạ. Đúng rồi. Qua cái sự kiện đấy sharing cho chị Thảo một xíu, cảm ơn chị đã khen bọn em, nhưng mà đúng là em thấy trong Toastmaster ấy, có những cái mình làm thì mọi người thấy là mọi người không làm, không không phải là người làm, mọi người thấy là chắc là làm kinh khủng lắm nhỉ, vất vả lắm nhỉ. Nhưng mà nhá, tại vì gần đây có một bạn ở bên câu lạc bộ Hà Nội Toastmaster, bạn làm một cái dự án của level 4, đó là lý do tại sao em cổ vũ mọi người làm pathway, có tên là Manage Event Successful. Thì bạn ý cũng phải tạo một cái sự kiện giống như hôm nay bọn em làm này. Bạn ý mất nửa năm để bạn ý có thể có can đảm làm cái dự án đấy. Nửa năm chị nhá. Còn nhưng mà bạn ấy chỉ cần vượt qua cái lần đầu đấy thôi, bây giờ bạn ấy cũng rất là tự tin trong việc điều phối và tổ chức những cái sự kiện này rồi. Thì như em chiều nay em cũng nói đấy, Toastmaster là một cái nháp thôi, mình cứ làm thôi. Cái sự kiện mà bọn em làm thì đơn giản là học cái cách làm thôi, và khi mình làm nhiều ấy, chị biết cái sự kiện đấy thực ra bọn em làm trong vòng có 1 tuần. Mọi người cùng sau nỗ 10 lực giờ ha. đêm cứ sau 10 giờ đêm là ới nhau lên để làm. Mắc cười gì nhỉ? Anh Tuấn bảo chứ những người cô đơn, nên những người cô đơn gộp lại là những người tạo thêm đội ngũ sức mạnh. Tại vì những người có tâm và có tầm, rồi có những cái sức ảnh hưởng cũng như cái kinh nghiệm á, cái sự trải nghiệm để mà có thể đóng góp được, cho nên chị thấy các bạn làm rất là quý giá luôn, học hỏi được nhiều. Và cũng như em chia sẻ, kiểu nếu mà Toast Việt Nam mà phát triển lên mạnh ấy thì sẽ có tiếng nói rất là nhiều như các nước mà phát triển ấy. Chẳng hạn như Singapore chỉ cần đi ấy biết là Toastmaster là có giá lắm, nhưng mà Việt Nam mình chưa nhiều club thôi. Hello anh Daniel again. chiều nay mới thấy được cái tuổi đời của Daniel ở trong Toastmaster, quá là hay luôn, quá là hay luôn.
Và cái kinh nghiệm thì quá là deep luôn, tới hơn 150 bài speech. Ôi mèn ơi, biết đến bao giờ em mới đến giai đoạn đấy. Ôi, ba Daniel vừa lên cái rồi là bị con gọi chạy đi mất rồi. Đỡ bay sao rồi à? Em có nhiều background lắm. Mắc cười, có hồi chiều có ai đó chọc em á, là thấy Phương Miêu là lòe loẹt hoa lá cành, chứ nhìn cái background, những cái slide đó, rất là màu mè, rất là bắt mắt luôn. Thu hút quá ha. Không phải hoa lá cành thì không phải em rồi. Ôi bắt đầu đi em ơi. Cả nhà ơi, mình bắt đầu luôn hay đợi một chút nữa theo mọi người vào nhỉ? Bắt đầu luôn em. Đang thấy thiếu nhiều đâu quá. Good evening everyone. Welcome to 60, uh, 56 meeting of ACI Tomato Online Club. My name is Văn Phú, and today I'm honored to be Tomato of the day. By 7:30 p.m. Sunday, most of us have eaten dinner and want to relax and be entertained. But now we are here, our meeting. We are entertained to take pride in this. For someone who might be new with tomato intellectual is a non-profit educational organization including over 15,000 clubs all over the world that help people become more confident speaker, communicator, and leader. So if you want to improve public speaking and leadership skills, come to ACI on Sunday night every 2 weeks. We can enjoy and learn together. Now, we start the meeting with a small game to break the ice. The game is quick test a list about a company, and there are two parts in this small game. The first part is judge the company by its logo. Please wait for me 1 minute. Yes. Do you see the logo I share in my screen? Yeah. Yes. Anyone can see can talk about this logo. You can comment in the chat box. What is company? Yes, there are many people that is a logo of the company we like. And now this is the left part of this small game. Good, the company slogan. You can comment on the chat box too. Yes, that do it. That do it. Oh, thank you very much. The silent reason. Let's give a big hand for our server. And today meeting them is that do is. Dear fellow tomato and girls, it is with great pleasure that I introduce the person who will have the opening speech today. That is Tomato Văn Phú. Yes, that's me. Have you ever joined a challenge? Have you ever built a habit? Sure, I guess so, right? How was the first day of the challenge? Did you have any difficulty with the challenge? And what were difficult at the beginning? A few years ago,
I usually do evening exercise, and so I start a new challenge. What up early to do exercise? What is the benefit? Support weight loss, improve sleep, better mood, better focus, increase alertness. There are many benefits of exercise in the morning. I'm very excited. You love that feeling, right? I set the goal to get up early at 5 a.m. to do exercise. And the first day, I woke up and my alarm ring. And I ask myself, do I want to get out of my bed? Of course, not. I'm tired. I wear it today. I can go tomorrow. And I already look amazing. My brain creates an excuse, a justification that get me out that I think to make me feel better about my choice. Now there are two voices inside my heart. A soft female voice said, "Just sleep forever." A common voice said, "Get out of the bed." The voice is the silent instruction for ourselves that go back to sleep or get out of the bed. Before I think, I have a motivation, confidence, or even excitement. But the first day with the challenger, I failed. I failed the challenger and I succeed to have a good sleep. When we step into the future, we also see ourselves ready to be that moment person, a modern person. And the feeling that at the time that was very positive. positive. However, when we start that earlier, when we really need to take action to achieve that goal, emotion quickly turn a bit negative. Reason 85% people fail in fleet the goal. It's because they didn't even start. Dear fellow time and girls, the most important strategy to achieve any goal are don't think, don't ask, just do it. Don't ask yourself how you felt being out of bed today. Just keep yourself to recommend to just do it. Just start the task and get it done. Thank you. Now, before continuing, I would like to remind that member and girls to change the link format. In two-line meeting, there are three main parts. The first part is the table topic for in-room to speech section. The second part is for the prepare speech section. The third part is the evaluation section. And last but not least, there will be a little awarding ceremony in which ACI President will present certificate to the best speaker of the night. Before we dive into those exciting activities, let me introduce our keynote holder. First and foremost, I would like to welcome to the General Evaluator, Dr. Phương Miêu, is Division B Director. I'm honored to have Dr. Phương Miêu at our meeting tonight. So everyone please put your hand together and a warm welcome to Dr. Phương Miêu to introduce herself and her role as General Evaluator. Please introduce yourself and your role today, Dr. Phương Miêu. Thank you, Chiu Van Phu. So I was a bit surprised because it's different from my how Vietnam Online Toastmaster meeting, because we don't introduce ourselves before, but it's okay. It depends on each club. So hello everyone, my name is Phương Miêu, and today I am honored to be your general evaluator. And I will, how to say,
what is general evaluated? So basically, I will at the end of the meeting, I will give you guys all the things that I observe and give you guys feedback and evaluation, and from that you guys can be better for the next meetings. So thank you. Back to you, Judy Văn Phú. Yes, thank you, Dr. Fumio, for the introduction. In order to have our meeting go smoothly, we can let our silent hero. Let's welcome our hero holder today. Firstly, welcome the grammarian, Dr. Vanessa. Thank you very much, Toastmaster of the evening, for introducing me. So, firstly, please take a look at my screen and answer this question. Which one is a grammarian? Number 1, grammar police. Number 2, language angel. Or 3, both. Please put your answer in the chat box. Okay, I see my answer now. Yes, that's right. Many people have chosen number 3, and I'm both. I'm both a grammar police and a language angel, but I'm just gonna show my language angel side during the meeting because time is limited. So in order to keep my grammarian report within the allotted time in the agenda. So if you don't hear your ideas or phrases or grammar mistakes mentioned in the report, please feel free to inbox me after the meeting, okay? And secondly, I will show my grammar police side after the meeting, like this. I will direct message each member after the meeting to correct your mistakes if you have made any. And so, as a grammarian, one of my duties is to pick a lovely word of the day for you to practice. So without further ado, let's take a look at the word of the day. It's extraordinary. The definition is beyond what is ordinary, highly unusual, greater or better than the regular. There are a few similar words like exceptional, incredible, fantastic, remarkable, and there are a few examples that I would like to invite some Toastmasters to read them out loud for me. The first example, who would like to answer? Who wants to be a language hero? Come on, let me see your hand. Toastmaster. Okay. Toastmaster Tracy, could you read this first example? I just read the whole sentence, right? Yes, please. Okay. Success is doing ordinary things extraordinarily well. I like your voice. Very nice and clear. Next, yes, next example. Why live an ordinary life when you can live an extraordinary one? Toastmaster Rio, could you read this out loud, please? Are you there? Anyway, let me call another name. Toastmaster Chen Chen, are you there? Ordinary. Extraordinary. So, okay. Toastmaster Vũ Hiệp, Yes. please. Why live an ordinary life when you can live an extraordinary one? Very good job. Thank you. Next example, and the last one. Toastmaster Anna Thao, would you like to do it? Yes. Creativity is the ability to look at the ordinary and see the extraordinary. Thank you very much. Well done. And so, I will give my grammarian report.
when being called upon the virtual stage by the TME in the end of the meeting. And so just do it. Back to you, Toastmaster of the day. Yes. Thank you, Toastmaster Vanessa, for the detailed information. Let's do something extraordinary. Everyone, don't forget to use the word of the day in the speech to enrich our vocabulary. Now, secondly, let's welcome our timer today, Toastmaster Cô Hoàng. Toastmaster Cô Hoàng, back to you. Good evening, fellow Toastmaster and guests. My name is Toastmaster Kelly, and today I will be honored to be the timer. And my role as a timer is to keep the time for all speakers to ensure everyone will speak within their allotted time slot. And this will also help to ensuring the meetings will run on time. And to help me do this, I will use my background color. When the speaker hits qualifying time, the background colors will be green. Please wait me a minute. Oops. Like this. And when the speaker hits the target time, the background color will be yellow, like this. And when the speaker has reached the end of their allotted time, the background color will be red, like this. Please wait, I will share my, my screen now. Yes. And you can see here, as the table topic speaker, you can speak in within 1 to 2 minutes. As the table topic evaluator, you can speak within 6 minutes. And as a prepared speech speaker, you can speak between 5 to 7 minutes. As an evaluator, you can speak between 2 to 3 minutes. And general evaluator, you have 9 minutes for your final report. And I will be back at the when being called by Toastmaster of the day. And thank you, and back to you. Yes, thank you, Toastmaster Cô Hoàng, for the clear information. Time is precious. If you are not good at time management now, don't worry, because we have our timer. Everyone, please notice to pin our timer so you will keep the speech on time and being qualified for the vote. Everything all set. I'm ready to move to the third activity, table topic section. To help us go through the table topic section, let's welcome our table topic mentor Anna Thảo to introduce more about table topic section. Over to you, Toastmaster Anna Thảo. Hello, can you hear me? Yes, very well. Yes. Hello, 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 hello. How do you do? I'm glad to be with you and you and you and you. Yes. Hello, everyone. I'm delighted to be with you tonight. And let me introduce a little about myself. My name is Anna Thảo and come from Cần Thơ province. And today, I'm really excited to take the role table topic master. And our theme today is just do it. Many people said that said it is and done. But from tonight on, we choose the new and interesting code. Just do it. No complaint.
Yes, because it's very important for us because there are many things in our life we have to accomplish, but many times we delay or postpone and lead to a boring life. Yes, let's jump into this section. Tonight, I have prepared many lovely questions for you. And with a big help, all you share and talk about your stories and experiences. And I hope to observe, to investigate from them. Yes, and don't be nervous. All of them are very easy to answer. And I appreciate with your volunteer. And each speaker have 1 to 2 minutes to answer the questions. Yes, let's move on to the first speaker. Yeah, let me see. Wow. Okay. Hello, hello, Inkyu, are you there? Yes. Okay, I give you a gift. The number one question, please. Number one question, please. Yes. Oh, the girl in the picture look like you so much. Yes. What would you most like to do and why? In here, please. Oh, what would I most like to do? I most like to do right now, I think, is to move out and live far away from my parents. It's not because I hate my parents, but because I want to live independently. You know, like most of the Asian parents, they love living together. They love everybody in the same family, in the same households. And the same thing like my parents. My parents love to have all of their children in the family. And it's hard for me to move out. And let me tell you a story of my brother and my mom. Like it was just happened a few days ago. Um, my brother, like one day my mom saw my brother saving money, and then she asked him like, why what you save that money for? And then my brother said to her that he's planning to move out when he's enough 18 years old, and if at that time he didn't have job or didn't have money, he will use this saving money to pay for his rent. And then, you know, my mom reaction, she was like really surprising, and she keep asking my brother like, what do you want to leave me? Don't you love me? If you love me, what do you want to leave me? I know that feeling, like my mom feeling. If that happened to me a lot of time before. My mom, she believed that if that her children love her, they would never leave her. Like they have to live with her forever. And this is the same thing to me. So that's the thing I want to do. For my mom, the only way I can move out is if I get married. And even I know that even if I get married, I still have to live with my husband family, because my parents believe that I cannot move with or live without them. And that's all I want to do right now, is to live independently. Thank you. Yes. Thank you so much. Give her a big applause, please. Thank you, Inky, for your sharing. And loving family is very important in our life. Everyone loves mother and father. Yes. So she want to do many things for her family, especially with her mom. Okay, let's move to the next question. The next speaker. Hello, Vũ Hiệp. When the speaker sharing their story, please turn off the sharing. Yeah, and understand? You got it? Yes, I got it.
Okay. The next question, the next speaker, please. Let me see. Oh, I see. A guest here. Hello, Chen Chen. Are you there? Can you turn on your camera? Yes, Oh, I'm here. yes. Oh, see you. Okay, let me give you a gift. Okay, the second question, please. Okay, what one thing have you not done that you really want to do? Your turn, please. Okay. Thank you for your gift about something I not done and I really want to do. I have lost a thing I cannot do on my university time because I'm so busy. So I have a lot of dreams to open a blog or travel around the world, and sometimes it's make a cake or go to somewhere, go off um, go off and turn off my phone to have a one perfect day with myself, and a lot of things I want to do in the future, but I never start. I never know whenever I can do this thing. This is the reason why I will feel very excited about the topic of this day is just do it. This is the one thing I never ask myself to make a decision when I like some I want to do something because and I think that you have a lot of friends like me. So after this meeting, I think I want to challenge myself to do one of my dream to make the dream come true. Thank you for your gift and back to you, Toastmaster. Wow, a big decision for you. Yes. Give her a big applause, please. Thank you, Chen Chen, so much for your sharing. It's hurt my heart because many things we have postponed, delayed, and we cannot do. But now we want to do. Yeah, just do it. No complaint, no thinking anymore. Just do. Okay, move forward to the next speaker. Let me see. Oh, doctor, come back. Hello, Doctor Thúy Anh, are you there? I'd like to see you. Turn on your camera, please. Hi. Oh, yes, very nice. Yes, the next gift for you. Please, wait. Wow. If I could grant you one wish, what would you wish for? Yes, this for you. Oh my God, it's so difficult for me right now. Yeah, if you could grant me one wish, maybe I wish to have a 10 days off of my work. Really, I'm so very busy recently, and I don't have time for myself. Most of the time, I just go to the workshop, working all day from 9 to 5 and busy in the evening. So sometimes I really get stuck on my new ideas for what I want to do in the future. So for now, if I want to change one thing, I want to have 10 days off of my work. I want to go travel somewhere, spend time for myself, checking it everything inside, and see what happened next. And yeah, I think it's my ideas for everything. And one more, if I can wish this for somewhere I want to go, maybe I want to go for the beach. I want to stay in a small house in the beach to take time for myself. Maybe it's my answer, and I'm so sorry. I just thinking. Oh, yes. It's good. It's excellent. Ordinary thing. Yeah.
I cannot hear. Yeah, I cannot hear from Anna how to the networking stuff. Yeah, maybe. Maybe Chanel can see now. Yes. We can wait for some minutes to why Tamita and Thảo come back. And someone want to yes. Toastmaster Bohip, you can continue to share the question to the new speaker. Yes. Who volunteer to be the next speaker? Miss Thảo. She's back. Come back. Welcome back, Toastmaster Anna Thảo. You're on mute, chị Thảo. You are mute. Miss Thảo. Since the mic got problem, we cannot hear you. Your mic. Okay. 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 It's okay now. Oh, sorry. The next speaker already, Vũ Hiệp. Not yet. The next speaker, not. Okay. Yes. I have to thank Dr. Thúy Anh again because when say thank you, oh the Wi-Fi turn up and I'm lost. Okay, let me choose another speaker. Thank you, Thúy Anh, and here. How? Fususu, are you there? Don't hide your face, please. Hello. Come back, please. Oh my God. He decided to hide his face, right? And ignore my speaking. Okay, let me see another speaker. Okay, Tracy, I see your face and I'd like to hear your voice again. Yes, please give her another gift, please, Mr. Vũ Hiệp. Wow, very nice. Question for you. What is the nicest thing someone has done for you and you want to do for someone else? Wow. Okay. Yes. Okay. It's a tough question as well. It is like I will not mention about Turn something. up, please. Oh, thank you. I will not mention. I just want to say, Vũ Hiệp, turn up the sharing. Yeah, thank you. Okay. Continue, please. Thank you. So back to my answer. Actually, I will say something not regarding to the physical things that I receive from anyone, but the things I appreciate the most is the emotional quality time that I got from my friends. Just a bit like back to my story, I was like unemployed and got a lot of trouble with my relationship. And back then I would have the new friend, which is my close friend now, and she was willing to stay there, like stay there, listen to me, or sharing on my sorrowful things to me, even though like she's so busy. She's a doctor at another Toastmaster over here, and I really appreciate that time. Like it was a tough time for me, but I found a friend, like so truly friend in my life. And in any case in the future, if she's got any trouble, any issue in her life, I always be there for her, like just beside her side. Always listen to her no matter what. Yeah, that's the thing that I appreciate right now, and I want to give it back to my friend. Thank you. Wow, your story touched my heart because it's very emotional. Yeah,
Thank you for your sharing. And I hope I have someone to stay with like you because everyone needs some friends, especially with close friends to share our worry, our sadness, and our happiness too. Right. Yes, let's move to another speaker. Let me see. Okay. I see. To Emily. Yes, long time no see. Oh, yes, dear friend. Come back with your gift. Yes, Mr. Here, please give her immediately. Toastmaster Town. Yeah. Is it What is my the most okay? Hello, Emily. Yes. It is. Okay. Can I start now? Okay. When I look at the screen and I know the questions about the most interesting things I do with my family, I immediately think about the time we have planned together. That means we plan together about the traveling, and I will give some break and some ideas, and we always discuss about this about some ideas, and then we will consider and find information. I will introduce some traveling place for other members in my family, and the most important, the most interesting thing, we have to we appear together. We tell story about the last time we went that place, and some memories of that place. And I think the interesting is we can spend time together. We make plan together. We do everything together. And if, I think maybe in the in those time we will make a guilt because we don't understand each other immediately. But I think it's not important, because then we will discuss, we will explain, and we will have a goal, the common goal. And I think maybe when we do something together, but it's not, has good memories, but after each time we can learn something and we can understand more about another. Thank you. Yeah, thank you for your sharing. You know, one of the motives to keep happy time in family is spending time together, especially with playing. Yes, and you can also listening together, studying there, and enjoying the meals. Because today many people go out for work, they don't have time enough to have meal together. Yeah, but you know, kids and the wife or the husband need the time spending together. Yes, thank you for your sharing. I observed a lot. Yeah, let's move to the next speaker. Let me see. Oh la la. Hey, Huy, Quang Huy, XI, come back, please. Turn on your camera. If you don't, I will shut you. Okay, he come back immediately. Yes, the next gift is for you. Wow, it's sweet for you. What is the number one change you need to make in your life in the next 12 months? Please.
Okay, thank you, Cybertopics Master. I think, and I set many goals before I go to the next year. I think we when we achieve some goals, you can set most of your goals in when when I get up in the morning. I always check my goals, and I want to do my I want to achieve more, because when I set my goal, I set my plan, I think I have many things to do. So in when every 12 months, I think I will always set three goals before I went to the next year, right? So first is of my major, and second is my goal of my relationship, and third goal is about my language. Yeah, that is Wow. all of my goals I can set for before every 12 months. Okay, thank you for listening. Wow. Give him a big applause, a thumbs up, and many hearts, please, because he has so much lovely goal. And they are very important. Yes, and we pray for you. I hope in next year you will be the famous students, famous member of Tomaster, ACI Tomaster. Yes, and tonight, right now, I had to stop. And I'm very happy to stay there with you and hear, listen to your story, your sharing. And I hope to see you next time. Yes, next. Bye bye and see you. Văn Phú, TMD, please. Yes, thank you, Tamata Anna Thảo. That was indeed for a wonderful session. You really did a great job at the lively and lovely and animation on the screen. And I love the smile so much. It must have hurt smile and smile. Tôi thấy Tracy, Yến Khiếu, Chân Chân, Thùy Anh, Quang Huy, Thuy Alimi. It's really difficult to deliver your throat and message without much prepare in such a short time. But you have a child, the best. I hope you have now taken your improved speaking skill to have a higher level. Congratulations to everyone for your career. And now, it's time for the timer report and voting session. May I call Timeter Ko Hoàng to deliver the time report? Hi everyone, I'm back. I would like to give my timer report. You can share the detail on the screen. Toastmaster In Kyo, you have delivered your speech in 2 minutes and 20 seconds. Toastmaster Chen Chen, you have delivered your speech for 1 minute and 33 seconds. Toastmaster Tuyang, you have delivered your speech within 1 minute and 23 seconds. Toastmaster Chasey, you have delivered your speech in 1 minute and 43 seconds.
Toastmaster 2 Emily, you have delivered your speech in 2 minutes and 15 seconds. And Toastmaster Hui, you have delivered your speech in 2 minutes. So congratulations. All speaker has all qualified for voted. You have delivered a very extraordinary ordinary session today. Thank you. One of the days is too hard. Yes, thank you very much, Mr. Ko Hwang. You have done a wonderful job at manage the time for our meeting. So I would like to call Zometer Vũ Hiệp to send the voting link in the chat box. You will have 1 minute to vote for the best speaker in the link chat box right now. Please take the time and vote for our table topic speaker. If already done, please type down in the chat box. And why we vote for speaker, can I invite Mr. Chen Chen? Yes, I'm here. Yes. Can you share how you felt about ACI meeting? Yes. First of all, I want to come ACI meeting like a guest, and I don't want to turn on the camera, don't want to change my name. But after receive a message, the message of Zoom Master, our SA have to change my name and with the structure Toastmaster plus name plus the club, I have to show my name. And after Toastmaster Anand called my name, I have to go to the screen, turn on my camera, and I was so scared. But my expectation is on the next session in the prepared speech sessions, and I really want to hear a lot of beautiful and wonderful speech. Thank you. Back to you, Toastmaster of the day. Yes, thank you, Mr. Chen Chen. Yeah. So, do you have done voting in the link chat box? Yes. Everyone, can you vote for the link in the chat box? And if already done, we type down in the chat box. Okay, so I think you are already done for the voting. Now, we had a few happy and exciting moments during the table topic session. I think you are ready to join the third activity, prepare speech session of today's meeting. And if you are ready, please give me a thumbs up. Yes, thank you. Now we move to the second session, prepare speech. In this session, we will have 3 speakers along with 3 speeches. Each speaker will have different evaluation objective. The first speaker is Toastmaster JC. The beautiful girl come from Hot Mill. Toastmaster is a club. But before we go to her speech, everyone please welcome the prepared speech evaluator. Let's welcome Toastmaster to Emily. She will give an evaluation objective of Toastmaster JC. Good evening, Toastmaster and guests. My name is Tu Emily, and today I'm very happy to be an evaluator of Toastmaster JC. And in this session, her speech will
very first speech is of level 1 project 2, and the purpose of this project is to learn how to present a speech on any topic, and writing a speech with defined purpose. And the defined purpose is very important in this project. And good luck, Toastmaster JC. Yes. Thank you, Toastmaster to Emily, for sharing evaluation objective of Toastmaster JC. So everyone, I believe that all of you have been waiting so long for this session. So without further ado, let's come to the first speaker. Let's welcome Toastmaster JC. Overcome fear. Overcome fear, Toastmaster JC. Okay, thank you, Toastmaster. I'm Tracy and from SCM Toastmaster Club. First of all, I have a question for you. Can you give me the answer? Not answer, just raise your hand. Like, is there anyone here in this meeting have the phobia of speaking, like the fear of expressing yourself, expressing your opinion in front of many people? Just raise your hand. Okay, I see your views. And I think that is one of the reasons we are here. We are in this meeting to improve ourselves, improve our speaking, basically. A fun fact that a worldwide mental health institute found that 70% of us are human are fear of public speaking more than the death. The death is meaning we die. It is kind of strange and ridiculous, right? To my case, I think it's even more terrible and pathetic. Like while I was in school, I was a student in the university. Whenever the teachers call out my name, asked me to go front of the class and answer some questions. And you know what? My mind went blank and I couldn't recall anything, even though I did learn a lot of theory on the lessons. But I remember that like my chest on sweat, my heart was racing fast, even faster than the time that I met my boyfriend. And that time like keep going when I went to work, when I go to the professional environment. This happened again in every meeting, like internally or externally, when I meet with clients. Even I have something in my mind, I have some ideas, I know the answer, but I didn't dare to express it. I did not dare to raise my hand to answer it because I'm afraid of the judgment. I'm afraid of like if I say something wrong, it can be impact somehow to my company branding. And that's the reason I choose keep silent most of the time. So to be honest, the fear of speaking is just the obstacle in my whole life. And I decided to do a little bit research and figure out the reason why I am so afraid of speaking in public. Some saying that the fear of public speaking is built over the time when you try to avoid every opportunity to speak, meaning that like if you don't practice the public speaking so much, it's just a nature that you will feel nervous, right? And another experience, not good experience, like when I was in university, I have to do the presentations. Whenever I do that, I speak in front of many people. I likely to talk very fast. Like I feel that I did not do it really well. Like, and a lot of illusion in my mind. Like my friend was sitting there and laughing at me, but it's not real. And I have the bad panic. Really, I cannot control the feeling in my mind while talking in public. And from that time, I try to avoid speaking as
I try to avoid the speaking as much as possible. Along the way, I wrote, whenever I have to make the presentation, I always avoid it. Always avoid it at all costs. I pass it to my team member unless I have to stand up and answer just a small question regarding the Q&A sessions in the university. And you know what? The problem is the more we try to avoid the things that we are scared of, this is the more anxiety we will have once we have to do it again. So in any case, the avoidance is never the good way to overcome the fears. It only make it worse. And the second reason I think I so afraid of speaking is I think it's not only me but a lot of people, like we have low self-esteem and the fear of being judged so harshly, meaning you always think you are not good enough. But you know what, if you don't think highly for yourself, so what other have to think good for you, right? No matter how your speaking engagement well, just try to talk to yourself as a good friend. Like try to boost your self-esteem, your confidence. Like talk to yourself on the daily basis to understand your fear, name it, and reject it. In conclusion, I think the reasons about is quite straightforward. You all may know, but our humans are not just basically not designed to stand up and give a speech by nature. Like other ones, the other phobia, like swimming, skydiving, climbing. Like we also like afraid of staying home alone. Like some people may fear of the water before they know how to swim, right? So we are the human, just the human. We will be afraid of speaking before we can master it. So we have to adapt with our nature, practice it, and overcome our shortcomings. Remember that speaking is something that can be achievable, trainable. It's just like the other skills. And of course, it requires a lot of practice, control, and maybe discipline. So let's say you are so afraid of gaining weight, but you're just sitting on the couch all day, watch Netflix, and it's not the correct way. You should go to the gym, do the running, jogging, climbing, or anything that can help you to activate your muscles. So right now, I hope you all can do me a favor. If you have any fears, like me, I have the fear of speaking, or any kind of fears, please accept it, accept yourself, name it clearly, take action in the opposite direction to your fears, and just live an extraordinary life. Thank you. Yeah. Thank you, Tomato JC. Your speech has motivated us to overcome fear and become stronger in life. Thank you for the inspiring speech, and everyone, please give our girl a round of applause. Now, the second speaker is Tomato Rio Nguyễn. Everyone, please welcome the second prepared speech evaluator, Tomato Quang Huy. He will give an evaluation objective of Tomato Rio Nguyễn. Hello, Toastmaster and guests. I'm very happy because I'm an evaluator for Toastmaster Rio Nguyễn. He speaks from level 1, project 3. And good luck for your performance, Toastmaster Rio Nguyễn. Back to you, Toastmaster FJ. Yes, thank you, Tomato Quang Huy. And now the second speaker. Let's welcome Tomato Rio Nguyễn. Conquer the target. Tomato Rio Nguyễn. Yes, thank you, Toastmaster of the day. Conquer the goals. Hello, Toastmaster and guests. Don't know how to set goals. Do you have so many goals that you don't have enough time to complete them all? Please comment in the chat box if you want and listen to this presentation.
Today, I want to share with you how to do test goal, and you should check progress them. Are you ready? This is very simple. Okay, the first in definition. I'm sorry, the definition goals are the intention that you want to achieve in the future. You intend to do and commit to it within a written period of time. Goals are two types, short-term and long-term. The habits of successful people is regularly set up goals and achieve it. Randy says, okay, the second, how to do your set goal. Okay, today I say a growth smart. I'm sorry. Okay, and next, S, specific. What do you want to achieve? And M, instrument. How much? And R, related. Why this goal duplicated? And A, achievable. How to find this study goal? And the last T, this in term. When will you complete that item? Yeah. Please you have me comment in the chat box. Smart, SMART, go smart. Okay. For example, I want to go to Australia. As I will visit a modern water treatment plant in Australia, and I'm learning English. I'm looking for information about water treatment plant. This server applies more than a process in the first process. And T, completed in December 2022. This is very clearly and exactly for my goals. Yeah, the task you should check progress goal. Okay, I can say my goal in Excel. Yeah, you can see Grow Smart, SMART. Yeah, the first project activity, plan start, plan desperation, actual start, actual depression, percent complex, and this is a short term. Yeah. The one project, there are many activity and a short term and a long term. For example, I want to improve English. Focus IELTS test. The target 5.0. Yeah. This is activity 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yeah. This is a long time repair for IELTS test and a short term test, IELTS test. Yeah. This is example. Yeah. When I have joined a club, I'm sometimes busy, but I have
receive skyly reminder from the flow friend. That's it, like my challenge, like repairing public space. I'm happy to the good friend around to help me building up a good habit. Yeah. You can start with following goals. What is your goals when joining Asia Toastmaster Club? Yeah, this is a good idea. Okay, team and action. Thank you for your listening. Back to you, Toastmaster of the day. Thank you, Toastmaster Rio Nguyễn. Wow, I'm really surprised and extremely impressed with your smart goal magnified. And maybe I want to learn how to build the file like you. Your speak has motivated us to become the sleep, try to conquer the light, conquer the mountain top, and thank you for inspiring speech. Everyone please give a round of applause. Now, the last speaker is DTM Daniel Chen. Before we enjoy his speech, please welcome the third previous speech evaluator, Toastmaster Yến Khiếu. She will give the evaluation objective of DTM Daniel Chen. Hi, today I'm very honored to be DTM Daniel Chen evaluator, and his duty today is to prepare a speech on any topic to practice using vocal variety and body language and other nonverbal communication along with the vocal variety, including these tone and volume. And that's it. I'm looking forward to listen to a wonderful speech like you always do, and I know that you can do it. Good luck. Yes. Thank you, Toastmaster Yến Khiếu. And the last speaker, let's welcome DTM Dalian Chen. How do I want to be remembered? How do I want to be remembered? DTM Dalian Chen. Today, I will show you something that I don't normally show people, because by showing that, I need to take off my shirts. But in fact, today, I'm not going to take off my shirts. I'm just going to show you the picture of the thing behind my back. And please pay attention to the screen. And please type in the chat, what do you think this is? I'll give you 10 seconds. Foreign language. Yes, it is a tattoo, of course, it's behind my back. And it is to be remembered. Exactly. Thank you, Ko Yu Huang. And you may already know this topic because you gave me this topic. Today, I will tell you the story of how I have my motto of life is to be remembered. I was inspired by many people in my life. And those people gave me the energy, the power, and the will to live a better life. But today I'm going to tell you a story of the origin of this motto. It came from one person, and that person's name was Chu Chu. I'm going to spend 10 seconds in the chat box to type out the name because her name is the special name. Her name is Chu Chu, like the train, Chu Chu train. In 2009, when we started the first Toastmasters Club in Singapore called Vietnam Toastmasters Club, Chu Chu was our club mentor, which means she stayed with our club for 6 months and helped us build the club from the beginning when we were just a baby club. And she was like the mama of our club because when we look at her, she reminded us of our moms, our mothers, because she looked like Doraemon. She was short like this, and then she was chubby. She weighed at least 90 kilograms, and she looked really round. And anytime she went to our club, she always brought food. So we call her the food mama. And sometimes she went to our club, she even brought small animals. Sometimes she brought guinea pigs. Sometimes she brought even rabbits that may distract us from giving the speech. But they were always cute. And she was the mental and the emotional mama for us. Whenever we have difficulties giving speeches or we have difficulties standing on stage, we always tell her,
Chu, I'm nervous today. Maybe I would not be able to give this speech. She always pat our back and she said, stand up straight, look straight in front and just give your speech. If you are successful today, I will give you a rice cake. And for sure, she always gave us the rice cake whenever we did a good speech. Now, after a few months, she completed her term and we went through a transition from the first year to the second year of our Toastmasters Club. Suddenly, she did not go to our club anymore. And we didn't know why, but we were busy with the transition and busy with our work. We didn't find out why she didn't go to our club anymore. But after a few months, we were worried about her. So that's why we asked around for a few friends and we found out a really sad news. She was diagnosed with cancer. And just after a few months, the cancer already metastasized to many of her body organs. We were deeply sad and we scheduled a time to visit her in her house. Now that was the end of 2010. We visited her in her house and we were shocked. We were so shocked because she used to look like Doraemon. She weighed 90 kilograms. But from that moment, we saw her. She looked like Nobita. She was thin and she lost 40 kilograms in just 4 months because the cancer was destroying her so much. But they could still joke about it, you see. She said something like, you see, cancer was even better than exercising when you want to lose weight. She could still laugh about it. And we brought her some food when we visited her, but she could not eat the food anymore because she just went through a big surgery to cut off a big part of her stomach. So she could not eat normal food anymore. But she could still joke about it. She said something like, people give me so much food. So now whenever I have guests, I don't have to buy food for them anymore. So she just brought out many types of food for us to eat and we laughed about it. And in her living room, there was a piano. And I remember she was playing the piano when we arrived and she stopped. But then after we talked for a while, we asked her to play the piano again because I love to play the piano and I love to sing along with the piano. So she played a song and I still remember clearly the song was called Memory. It was about an old cat reminiscing her life, the extraordinary things that she had done. The song was sad, but we were not sad at all because we were confident that with this opportunity, with this energy, Chuchu would be able to get better. Now, after 2 weeks, we heard the worst news because Chuchu passed away after 2 weeks. And we went to her funeral and we were ready to be sad, but somehow in her funeral, Chuchu picture was there and we were sitting around the tables. We are having teas and cakes and we have the piano music around us and we just told the good stories about Chuchu, the stories of how Chuchu had improved our life, had helped us to become better people. Why do I tell you the story today? Because she was the reason why I have this motto of life, to be remembered. Because looking at her life, she was a normal person just like us, but she had done extraordinary things. She inspired us to be better people. Even on the verge of death, she could laugh about it. When I die, I want to be remembered to be somebody like Chuchu. Because I want to be remembered as a person who brought meanings to people's life, to make people smile, to make people laugh, to make people feel that their lives are meaningful. I still remember my favorite quotes from the late poet Maya Angelou. She said, people will forget what you say, people will forget what you do, but people will never forget how we make them feel. And I want to make people feel better about themselves. I want to make people feel better about this life that they are living. When you're feeling down, I want to make them feel better. And most of all, I want to make people feel that their lives are meaningful so that when I die, my family, my friends, and even you guys can
sit down and talk about me with a laugh and with a smile. Back to you, Toastmaster of the day. Yes, thank you, Toastmaster Dalian Chan. Thank you for the story you shared. You taught us, and the speech has reminded us to be serious about how do we want our future to be like, and where do we want to be. Thank you for the inspiring speech, and everyone please give a round of applause. Every speech is a message that the speaker want to deliver. So I believe that all of us have learned something from this speech. Congratulations, all speaker, and you did a really great job. Everyone believe the old speaker a round of applause. And now it's time for the time report and voting session. May I call Toastmaster Cô Hoàng to deliver the time report. Hi everyone, I'm back with my timer report. Toastmaster Tracy, your speech was delivered in 7 minutes and 6 seconds. Toastmaster Rion, your speech was delivered for 6 minutes and 10 seconds. DTM Daniel Chen, your speech was delivered in 7 minutes and 30 seconds. And congratulations, all speaker. All speaker was qualified for voted. Thank you, and back to you, Toastmaster of the day. Sorry, I'm sorry. Yes, thank you very much, Toastmaster Cô Hoàng. You have done a wonderful job at many times for our meeting. And now I would like to call Toastmaster Vũ Hiệp to send the voting link in the chat box. You will have 1 minute to vote for the best speaker, and the link in the chat box right now. Yes, please take the time and vote for our speaker. If you are already done, please type done in the chat box. And there are extremely important part that we can't forget, which is taking a picture of our participation. Toastmaster Vũ Hiệp, can you help me? Yes. First, can you take free sign? 1, 2, 1, 2, 3. Yes, please when we record the picture. Yes, the second, can you take this side? 1, 2, 3. Thank you. Yes, thank you everyone. Please take your time and vote for our speaker. And when we wait for everyone vote for speaker, can I invite Toastmaster JC? Yes. Yes, Toastmaster JC, can you share your view about ACI Toastmaster? Okay. So this is the first time I joined the club. And actually, I'm just recently joined the Toastmaster in January.
And the online club is quite different with the offline club, as I can observe. But you guys like do really well, very structured, organized. And the timer is good, like follow the agenda. Today I'm a bit like quite inspired by the speaker of today. It's really good and the good moment that a good choice that I have joined this meeting today. Thank you, Daniel, and thank you everyone. Give me a chance to join the meeting today. Yes, thank you, Mr. JC. We hope that someone in meeting ACI Elect meeting we can see you again. Thank you. And now, okay, I think you are already done with the vote. Let's move to the evaluation session, where our speaker can receive a lot of shooting feedback to help them improve in future speeches. I would like to invite our table topic evaluator, Mr. Kian, to give an evaluation for our table topic speaker. Over to you, Mr. Kian. Thank you, TMD Toastmaster Bang Fu. And hi everyone, I'm Toastmaster Kian, and today I'm glad to be the table topics evaluator. I believe that not just evaluators, but any member can encourage and motivate other people. And that's also the meaning of our club's name, ACI, which stands for Anyone Can Inspire. And in our table topic session today, we have 6 speakers giving impromptu speeches on the theme of Just Do It. And as a table topics evaluator, it's my job to provide feedback for each speaker based on what I saw and what I felt. Now let's dive in. Okay, the first speaker was Toastmaster In Hill, and she talked about the things she most liked to do and the reason. I noticed her answer was really straightforward, and I enjoyed her positive energy as well as her confidence, and you can tell that by noticing her clear voice. One thing I recommend her that she keeps her body stable, because I saw her body swinging back and forth, and it makes the audience think you're nervous, even though you weren't. It reduces the efficiency of your speech, so notice next time. Last, she really knows how to organize her point by telling us a very clearly personal story. She began with the why, which is the question. Then she gave us the reasons, which included in the story. And last, she didn't forget to come to conclusion. What an extraordinary impromptu speech. Second speaker was Toastmaster Zheng Zheng, and she talked about one thing she has not done, but she really wanted to do. Only after the short interview after the table topic session, I knew that she wasn't expected to be the speaker, but the way she answered the question was otherwise. I can see her calm answering the question, and as always, put a lovely smile on her face, an extraordinary performance for an expected situation. Next, as I see in the beginning, her remaining time was a bit too long. As I remember, it was like 1 minute and 20 seconds, I think so. I suggest she answers the question is 2 ways. Elaborating your point by asking yourself, first, is there any specific moment that you want to share about your experience? Or 2, telling your personal story that is related to your point. That way, you can make the most of the time that you have to deliver an impromptu speech. And lastly, I always love your positive energy and always ready for any unexpected situation. Third speaker was Toastmaster Thuyan, and she talked about if someone could grant her one wish, what would she wish for? First, I noticed her body was really stable, although it was a hard question. She's told that it was a hard question. And because of that, it brought her confidence to the next level. One thing I recommend her that she explains more on her point or give a few specific reasons for your answer. And lastly, I still remembered her smiling while answering a difficult question. It looked really relaxing.
Fourth speaker was Toastmaster Tracy, and she talked about the nice things someone has ever done for her and she wants to do for someone else. I noticed she immediately used a personal story to make her point clear, which is a really good technique to deliver a speech to the audience. Second, I suggest that she adjusts her camera so her face is in the center of the screen. And it's really important because it's one of the factors to attract the audience to your speech. Lastly, she has a nice voice, which will be a huge advantage delivering a meaningful speech. Fifth speaker was Toastmaster to Emily, and she talked about the most enjoyable thing your family has done to you. Sorry if I catch it wrong. I noticed she implemented quite good basic structure of a speech, and this will give a great start to an impromptu speech. Secondly, about the body of the speech, I suggest she gives a specific related story which is shareable to make the point clearer, because I couldn't hear why the reason why you choose the thing that your family has done to you. And lastly, I always see she's really calm and really good energy. And the last speaker, sixth speaker, was Toastmaster Wang Hui, and he talked about the #1 change he needs to make in his life in the next 12 months. This time I noticed he was trying to use his hand gestures, even though he still needs more time to improve her hand gesture, but at least he tried. And this is the good side, because you are learning something new and implement it to your speech. Secondly, in the moment, I noticed he has nothing to say, and this is my recommendation to you. This technique is called PREP. P, that stands for point, R stands for reasons, E stands for elaboration on your reason, and the conclusion point. And lastly, I can see your level up, and I can tell through your confidence. And that's it. There are 3 main points in my evaluation that I suggest: structure your speech, elaborate your point, and engage the audience. All of you have made an extraordinary impromptu speeches, and congratulations to all of you. Thank you very much. Yes, thank you very much, Mr. Kian, for the professional evaluation. Right now, it's time for our prepared speaker to hear feedback from the evaluator. Firstly, let's welcome our first evaluator, Submitter to Emily to evaluator, Submitter Tracy speak. Wow, that's really extraordinary speech I hear today. And I'm really impressed with the accent of Toastmaster Tracy. Her voice seems like a native speaker. That is a good point. And because today her speech will focus on the structure of speech, and I would like to give some evaluation ideas of this point. She started by questions, then she tell a story about her past, and that is a timeline. In the past, many years ago, when she was on the mother knee, and then when she was students, and then when she worked in professional environment. I think that's a very good point. And then she gave some ideas, some opinions about about fear, and then she gave us conclusion. That is really good point. And I noticed that today she give us she called to action, and I think that's really extraordinary point, because many speakers usually forget to call to action.
And now I would like to give some suggestion for the better speech in the future. I observed that today in this session, she said, I think it's fine. You can choose to sit or stand when you make present. But I would like to give evaluation ideas of posture, because today I observed that she let her look her face only like that, and sometimes she moved her head. I think the best, as far as I know, the best posture is let everyone can see your head and until your belly. I think that is a good posture. And secondly, I observed that when you told story, it's like a timeline, is as a timeline in the past, and then you told story in near future, nearer to present. I think it's really good point, and I suggest in next time you can stand and move to the left, to the right, to separate timeline clearly. And finally, I really impressed with her message about afraid. Before you can afraid, and then you will be master. And that is my evaluation today. Thank you. Yes, thank you, Tamata, to Emily for the evaluation from her. And secondly, may I invite our second evaluator, Tamata Quang Huy, to evaluate Tamata Viu Nguyễn speech. Thank you, Toastmaster today. Everyone, can you help me give a big applause with Toastmaster Viu Nguyễn? Or if when speak, I believe you had an excellent speech, because you gave a lot of information that's very useful for your audience. And the first, I think your speech is very your clarity is very good, and everyone can easy to understand your speech. And the next is content. Oh, you gave many questions for your audience, but I'm very impressive with two of them. The first one is how do you to achieve your goals? You have a SMART formula: S specific, M measurable, A attainable, R relevant, and T is time-based. It's very detailed. I really love your formula you gave. And second, you gave a very detailed about your Excel file. I achieved. I think you give a lot of big useful information about your example about your goals, like 3 goals you set in the Excel file, right? First is the swim, second is the IELTS, and third is the leadership, right? And second question in your, I think, you know, what is time do you achieve your goal? I think when you have a deadline, you impressed about the deadline.
important of deadline. If you don't have a deadline, you can achieve any goal what you want, right? And a challenge I give you for your next speech. If you can stand far away from your camera and everyone can see your body language more and you can show your body language more. I think it's very useful for your speech next time. Thank you, Toastmaster Rio Nguyen. Thank you for listening. Back to you, Toastmaster today. Thank you, Dr. Quang Huy, for the valuable evaluation. Thirdly, may I pass the floor to our third evaluator, Dr. In Kieu, to evaluate the DTM Dalian Chen. Hi, congratulations DTM Daniel for successfully delivering your extraordinary speech. I mean, in this case, it's a very special and remarkable speech. I know nothing is hard enough to challenge you. To me, you always like a light in the dark, always shine and extraordinary. There's a saying that I love very much about giving feedback is something that people feed you to make you come back stronger. So let's consider all of my feedback for you today is a gift, a valuable gift that I want to give you to make you come back better and stronger like a hero. And before I'm giving my evaluation, let me ask you something. If there's one dead person you can revive and meet again in your life, who would that be? And I think the answer would be the person that you most remember about, right? I was very touchy and inspired by your story about Choo Choo. She was just a wonderful and brave woman, and her positive attitude toward the bad situation would be precious and lesson for us to learn. So one credit I give you for your motivational and inspiration ideas. And I was also enjoyable on how you compare Choo Choo with Doraemon and Nobita. So one credit for your humors. Your performance today is overqualified to me. The way you express your speech, your tone, your voice, your volume. I love how you look confident by the way you start your speech by lifting up your glass like this. It's like you want to show the audience like I'm ready and look at what I do. So last but not least, this is the most pricey gift that I want to give you. I know it's a bit challenging since we doing an online format. So it's hard for audience to fully see your whole body because the camera screen is limited. So therefore I have suggestion to you to stand back a little bit further away the camera so the audience can easier observe and audit on your body and gesture. Thank you. Thank you, Dr. In Kieu, for the valuable evaluation. And thank you all evaluators today for all the compliments and useful suggestions. There are many new experiences we learn from all of you, from speaking skill to evaluation skill. Thank you so much for your efforts. So now I would like to invite Dr. Cô Hoàng for timing report for evaluation section. Hi everyone, it's me again. I would like to give my timer report for evaluation session. Toastmaster to Emily, your speech was delivered in 3 minutes and 26 seconds. Toastmaster Wang Hui, your speech was delivered in 3 minutes and 10 seconds. Toastmaster In Kieu, your speech was delivered in 2 minutes and 28 seconds. And for table topic evaluator, Toastmaster Kiang, your speech was delivered in 6 minutes and 30 seconds.
And thank you all and congratulations all speaker. All speaker was qualified for voted. Thank you and back to you. Toastmaster of the day. Yeah, thank you, Mr. Ko Hwang. Well, I would like to call Zoom meter. We have to send the voting link in the chat box. You will have 1 minute to vote for the best evaluator, and the link in the chat box right now. Please take the time and vote for our evaluator. If you are already done, please type done in the chat box. Okay, so I think you are already done for the voting. Now I would like to invite our silent hero, grammarian Mr. Valesa for grammarian report. Mr. Valesa, over to you. Valesa. Can you hear me very clearly? Yes, we hear. Okay, great. Let me find a way to show. Sorry, I can't hear anything again. Grammarian, please unmute yourself because we couldn't hear you. It looks like her internet connection is unstable. So we wait for a few minutes. If her connection doesn't recover, so we move to the next session. We move to the next session of the Kira holder. Yes. So when we wait for grammarian report, let's move on the evaluation section where we can receive a lot of feedback to help us improve in the next meeting. I would like to invite our general evaluator, Mr. Phương Miêu. The floor is yours, Mr. Phương Miêu. Thank you, Toastmaster of today, Van Phu, to introduce me. So hello again, it's me. So as a general evaluator, today is our first time I joined ACI Toastmaster. And when I came to the Zoom, I am the first guest to came in with you guys. I see. So when I entered the room early than people said, I heard that Toastmaster Thao, our table topic master today, she showed her preoccupation about her Wi-Fi connection, and she asked for help from the Zoom master. The first impression was like, wow, that's
is Toastmaster spirit. We ask for help and we help each other. So the second impression I feel in ACI Toastmaster is our timekeeper, Toastmaster Koi Huang. Because when Toastmaster of today Van Phu asked her, shouldn't we wait a bit, like for we wait for people to join. We need some more people here, but Toastmaster Ko Huang, our timekeeper, say, no, we should start the meeting. Toastmaster Phương Su Su once told me that ACI have the culture of always be on time. So today I experienced it. I sit in ACI Toastmaster meeting, really impressed. And I also want to give my appreciation to our table topic master again, Toastmaster Thao, because we are on. I use the we because I come from online club too, so yes. I appreciate that she used live for her table topic session, because for example, for offline club, the table topic master can interact with audience in person, but we are online club, so it's really great to see people use live to be more creative with table topic session. One thing I just want to see in table topic session is, if before we start the session, table topic master can remind people about the importance of impromptu speeches. That's going to be great. For speakers today, I have heard 3 outstanding speakers. They are different level of pathway, different level of English. That show that ACI have like variety. It's not like we need to have high level in English to speak, but we just need to stand up to the stage and speak. And I really enjoy all the speakers. Also the evaluator. Each evaluator provides specific and actionable recommendation. Evaluation is the heart of Toastmaster. And the purpose is to encourage people to continue on the Toastmaster journey, and I really appreciate on the evaluator today. And last but not least, I want to express my appreciation to the President Kỳ Anh, because like in the middle of table topic session, when Toastmaster Thao has some trouble with her connection and the member were confused, Kỳ Anh speak up and guide people. So the thing I wish I want to see in the president is the opening speech, because I'm a guest. So every meeting I will see in, for example, in my club, the president always open the meeting. It's like the kickoff of our meeting, because for me, president is the soul of a club. So next meeting, if I join ACI meeting, I really want to see our president to open the meeting with inspirational or motivational speeches. So I really enjoy ACI meeting today, and of course we have something we did great, and we have something we need to make it up. but it's the way how we improve. So just do it. Next meeting, it's going to be better. I'm sure about that. Back to you, table topic master of the day. Toastmaster of the day, sorry. Thank you so much. Thank you, Toastmaster Phương Miêu, for the sincere and worldwide report.
We have learned a lot of new experiences from you, and we will do the meeting better in the next meeting. Everyone, please give Mr. Phương a round of applause. Now, I would like to invite our grammarian, Mr. Valesa, for grammarian report. Mr. Valesa. Thank you very much, Toastmaster Van Phu. Can you hear me clearly? Yes. Yes. Great, great. Let me share my screen. Can you see the slides? Oh, this one. Can you hear? Can you see the slide? Yes, I can see. Thank you to Emily. So I will just point out some remarkable and extraordinary phrases of the night. Okay, so the GE, I liked that you said the president is the soul of the club. Toastmaster Van Phu, they make my heart swell when you talked about the stories in the table topic session. Toastmaster Anna Thao, you called each table topic question a gift. What a nice analogy to make people feel less threatened and less afraid of the table topics and impromptu speaking. Another phrase, everyone needs some friends to share our stories, our sadness and happiness too. Okay, next one, Toastmaster Ian Hill. Feedback is something that people feed you to make you come back stronger. And when you talk to Toastmaster Daniel, said that you always shine in the dark, always extraordinary. Thank you for using the word of the day too. Next, Toastmaster Chen Chen, I challenged myself to achieve my dreams. Toastmaster Thuy Anh, working 9 to 5. And you wanted to go to the beach where there's a small house on the beach to stay. That was that made me I was able to visualize that beautiful image with the blue ocean. Okay, Toastmaster Tracy, I liked the fun fact that you reported with us. 70% of humans are more afraid of public speaking than death. What a ridiculous fact, right? And one funny and humorous moment, my heart was racing fast, even faster than the time when I met my boyfriend. I really could feel your heart racing. And I'm sure that many people can empathize with you and have sympathy with you on this. Toastmaster Guang Hui, you gave a useful tip for the speaker that you evaluated. Stand far away from the camera so the audience can see your body language better. And I hope that I can remember this when the next time I give a speech to. Just Mr. Rio, you gave us the formula to set SMART goals: specific, measurable, related, achievable, relevant, and time-based. Toastmaster Daniel, always the star of the sky, always the takes all the spotlight of the night. Whatever he says, whatever topic he presents, and however emotional or happy or profound. So first of all, you started your speech with a very funny, I show you something that I've never shown you, but I won't take off my shirt. Yeah. Oh, sorry. Next one, you called the protagonist of your story a food mama. And her spirit, her positive spirit on the verge of death
was, she said that cancer was even better than exercising in terms of losing weight. And I like the way that you said about the song Memory, about an old cat reminiscing her life. Okay, and I liked Maya Angelou's quote, "People will forget what you said. You do, but they will never forget how you make them feel." So that's why you want people like families and friends and even Toastmasters, fellow Toastmasters here can talk about you with a smile when you pass away. So thank you so much again for the meaningful stories and messages. Toastmaster Kỳ Anh, I like the phrase, "let's dive in," and you gave a useful tip. Face in the center of the screen is one of the factors to attract the audience to your speech. And so that's it, because time is limited, right, timer? So I will try to direct message you or reply to you if you want more details of your speech. Okay, again, thank you, and back over to you, Toastmaster Van Phu. Yes, thank you so much, Toastmaster Vanessa. Sorry. Yeah. I'm sorry. I forgot to like the lounge heroes of the night. Sorry. Please give a applause to Toastmaster Kỳ Anh for using the word of the day 3 times, and congratulations to other Toastmasters who have made an attempt to use the word of the day as much as possible. Okay. Okay. Back to you. This time for real. Yes. Thank you. Thank you so much, Vanessa. Your great report can help us so much. So I want all of us and everyone please give a round of applause for her. And now, the most important part of the meeting. Let's welcome our president, Toastmaster Kỳ Anh, to acknowledge the best speaker and best evaluator of today's meeting. Thank you, our TMD Toastmaster Van Phu. Let me share my screen. Okay, so do you know what is the happiest moment when you go on a journey, every journey in your life? It's not the moment you get the result, but it's the moment you get over the ups and downs through your journey. And that's it. And because of that, don't ever forget to celebrate your small wins to fuel your motivation. And that is the fuel to motivate you and pushing you to the next level. And here we come to the most exciting part of every meeting, the prize announcement. And the first prize goes to Toastmaster Yến Khiếu, the best speaker in Toastmaster table topic. And as always, Toastmaster Yến Khiếu can inspire. Toastmaster Yến Khiếu can inspire. So now please welcome Toastmaster Yến Khiếu to the stage, and we're gonna take a picture. You master, please help me with this. Yes. One. Smile. 1, 2, 3. Thank you. Okay. Thank you and congratulations. The second prize goes to Toastmaster Daniel Zheng, the best speaker in Toastmaster prepared speech. Congratulations. And Toastmaster Daniel Zheng can inspire. Toastmaster Daniel Zheng can inspire. And now we're going to take a picture. Smile. Yes, 1, 2, 3. Thank you. Congratulations and thank you. The third prize goes to Toastmaster
To Emily, the best evaluator in Toastmaster evaluation. Toastmaster to Emily can inspire. Toastmaster to Emily can Inspire. Congratulations and welcome to the stage. I'm gonna take a picture. Smile. Wait me 5 seconds. Okay, smile longer. Yes. 1, 2, 3. Thank you. Yes. Congratulations. At the beginning, ASI was founded with the vision to become a supportive family, supported as a family. And because of that, we always had this extra prize to show our appreciation. And that is Toastmaster full meal for the best general evaluator in our official meeting. Toastmaster full meal can Inspire. Toastmaster full meal can Inspire. We're gonna take a picture. A smile. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, everyone. And that's it, the prize announcement. And that's also the end of the official meeting. And thank you to our general evaluator, Toastmaster Fumio. Thank you to our key role holders. Thank you to our members and our guests. And I hope next meeting will be a success as this one. And thank you very much. And as usual, we always have an extra session where you can share your thought, share your recommendation or commendation to everybody in the meeting. You can also talk in Vietnamese or English. It's up to you. And thank you, everyone. Now, if you want to stay, you can stay. And if you want to have a good sleep, just go and sleep because it's the end of our meeting. And thank you very much. Okay, to begin the session, I would like to, so based on people present here, I would like to invite our the first person I see in the meeting, that's Toastmaster Tracy. You can share your thought about this to the meeting. From you. Oh, actually, I already shared previously when the Toastmaster. Oh. Yes. Okay, but I'm willing to share. Okay, so again. you already share in English, but this time let's make it in Vietnamese. Oh. Okay. Mình không biết nói gì vậy. Thì nói chung là buổi meeting hôm nay rất là productive. Nên mọi người on time, học cũng thêm được nhiều từ mới. Extraordinary, yes, and được inspire bởi rất nhiều người. Yeah, đặc biệt là anh Daniel. Thank you anh. Và thank you elevator, my elevator, chị Thu. Yeah, thank you chị. Yeah. And yeah, thank you everyone for spending time. Đây là một cái tinh thần mà trong buổi cuối meeting nào ASA cũng có, đó là gửi lời cảm ơn cho những người mà mình cảm thấy là có giá trị đối với mình, hoặc là mình cảm thấy học được bài học gì đó từ họ. Thì đây cũng là một session để mình bày tỏ sự biết ơn, và nó cũng là một cái điều rất là tốt để cho mình cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc sống vất vả này, để cho mọi người có thể là mình thấy ai mình muốn cảm ơn thì cứ mở mic lên và cảm ơn người đó, trong khi người đó vẫn còn ở trong meeting này. Cảm ơn bạn Toastmaster Tracy. Yeah. Glad to try. Okay. Tiếp theo mời Toastmaster Trân. Đây hình như đây là lần thứ 2 quay lại câu lạc bộ, và lúc đầu chưa chuẩn bị để làm speaker đúng không? Sự tự nhiên bị gọi, bây giờ mình phải bật cam bật mic lên. Thì cảm nhận ngày hôm nay của Trân như thế nào? Chắc là vì nói trúng tiếng đen rồi, bởi vì đoạn đầu chị không chuẩn bị để mà theo dõi cả chương trình đó. Xong lúc đầu tiên khi được Ryan Marian gọi tên là để đọc một cái câu gì đó, thì lúc đó đang ở trong lớp học và không biết là mình phải làm gì cả, chưa kịp nói thì đã bị move qua người khác rồi.
và lần thứ hai chị Anh đã Thảo gọi thì đỡ hơn. Mới kết thúc lớp học nên đã tham gia được với mọi người và có ít ra là cũng trả lời được câu trả lời đàng hoàng. Cảm giác ngày hôm nay của mình thì giống như cái lúc đầu mình tham gia với ACI đó, cái việc đúng giờ của ACI kiểu mình ngỡ ngàng bởi vì ở Huế chưa bao giờ đúng giờ được như vậy, và mọi người thường lý thì tới nửa tiếng hoặc là có thể hơn nữa, có những ngày là hơn. Và thêm một điều nữa đó là mình thấy không có ai disqualify cả. Một văn hóa cực kỳ mình cần học tập, đó là bởi vì tất cả mọi người, kể cả speaker, evaluator cho tới table topic evaluator đều đúng giờ, và mọi có những người đến 6 phút 30 giây hoặc là 7 phút 30 giây hoặc là cái lúc 30 giây mà không qua được 31 rất là thần kỳ. Còn không có những buổi meeting thì ở câu lạc bộ mình háo nói quá nên lỗi giờ, và cái việc disqualify hẳn gần như là một nửa rồi. Vậy nên thế đấy là điều mà đã học tập ở meeting của ACI. Ok. Không biết ngày hôm nay sao nhưng mà ACI đúng giờ một cách bất thường là mọi thứ đều on time hết. Đây không phải đây là một sự thật thôi, tại vì đúng là ACI rất tôn trọng cái sự đúng giờ. Tuy nhiên trong một vài meeting vẫn có cái disqualify là chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm nay tất cả mọi người đều on time, đó là một chuyện khá là thú vị. Và meeting ngày hôm nay là cô Y đáng làm để mà ghi là timer record đó. lại. Hôm nay cô Y nhắc nhở, chị ơi còn mấy phút, chị ơi còn mấy phút, thế là em stop ngay và luôn. Ok. Tiếp theo mời Toaster Phương Miêu, đây là lần thứ 2 quay lại, nhưng mà giờ này quay lại với tư cách là Channel Evaluator, observe meeting từ đầu đến cuối luôn, mặc dù lần trước cũng vậy. Nhưng mà lần này làm cái vai trò mình observe kỹ hơn. Thì Phương Miêu thấy ASI như thế nào? Là Cảm ơn Kỳ Anh. Ra đây là lần thứ 3 mình tham gia, lần đầu tiên tham gia từ cái hồi ACI mới bắt đầu, hồi anh Phương Su Su làm chủ tịch. Còn là lần thứ 2 kể từ khi Kỳ Anh làm chủ tịch. Lần thứ nhất là tham gia cái làm vị trí gì nhỉ? Có làm vị trí gì không nhỉ? Không nhớ. Kỳ Anh có nhớ không? hồi đó nhiều người lắm, nhiều người vô lắm, không biết ai hết. Eva lần đầu Miêu tham gia Eva. Cũng GE đúng không nhỉ? Hay là gì mình không nhớ. Eva Giang Vững mời á. Evaluator. Rồi nhận mặt người thân rồi. Ok. Lần này tham gia thì mình thấy thế nào nhỉ? Cái lần 2 ấy, thực sự thì mình không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà mình rất là nhớ cái lần đầu tiên mình tham gia ACI, và lần này là cái ấn tượng gần nhất này, thì mình thực sự cảm nhận được một cái văn hóa khác. Cái thời anh Phương Su Su làm chủ tịch của ACI và bây giờ Kỳ Anh làm chủ tịch của ACI, mình đã cảm nhận được cái văn hóa khác rồi. Điều này chứng tỏ là phải có sự thay đổi, thì tức là leader đang xuất hiện, và mình đang thấy là Kỳ Anh xây dựng được, mình chưa thể gọi tên ra được nhưng mình đã thấy có sự thay đổi. Thì rất là chúc mừng Kỳ Anh và ACI. Buổi hôm nay thì có một thứ mà mình rất thích ở cái tinh thần của ACI này. Hôm nay chúng ta có khoảng 15 người, bây giờ nhiều bạn đã rời rồi, 15 người tham gia. Cái số lượng người tham gia đấy thực tế nó không phải là nhiều, vì chẳng hạn một buổi trung bình sẽ có khoảng hơn 20 người, hơn 20 cả guest, đặc biệt là online, đôi khi có những cái buổi tầm 30 mấy là chuyện bình thường. Còn hôm nay thì mình thấy ACI có 15 người, con số thì nó cũng khá khiêm tốn. Vấn đề đó là mình vẫn thấy tất cả các bạn đều hoạt động giữ cho cái meeting nó chất lượng, không hề thấy có một sự gọi là down mood hay là như thế nào đấy, ôi thấy ít người quá thì sẽ làm thiếu tinh thần. Không, mình không thấy. Đây là một thứ rất là tốt, tại vì mình đã từng chứng kiến một số club khi mà làm có ít người quá là hốt lắm, xong rồi có một cái tinh thần đấy nó thể hiện, và làm khách mời hay là làm các thành viên mới ấy, cảm nhận được cái sự hoang mang đấy luôn. Nhưng mình không thấy ở ACI. Cái đấy là cái rất tốt, tại vì dù buổi meeting có bao nhiêu người, audience của chúng ta là bao nhiêu, thì việc theo mình đó
cần làm tốt đó là cứ vị trí nào làm tốt cái vị trí của ngày hôm đấy, thì cái chất lượng nó đồng đều như vậy, cứ từ buổi nào cũng giữ được cái persistence, cái gọi là cái gì nhỉ, cái sự bền bỉ như thế thì câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát triển thôi. Cảm ơn hôm nay đã mời mình làm GE. Ok, cảm ơn Phương Miêu. Cảm ơn. Thì với cái vai trò là một trong những thành viên của Exco Team thì anh cảm thấy rất là may mắn, tại vì có những thành viên trong ASA mình cảm nhận được đó luôn á, mọi người rất là trách nhiệm nha. Một khi mọi người đã không dám meeting thì không nói, không dám meeting thì không làm role được rồi, nhưng mà một khi đã nhận role cho dù ít cỡ mấy thì mọi người làm rất là nghiêm túc luôn. Chưa có role nào mà khi anh cảm thấy là mọi người làm không nghiêm túc cả, và đó là một sự may mắn đối với ASA, vì có những thành viên rất là chất lượng, vừa giỏi vừa trách nhiệm nữa, thì đó là một cái viên ngọc rất là lớn cho ASI. Cảm ơn các thành viên của ASI rất nhiều. Ok, tiếp theo mời để cho anh Channel còn đứa đi con ngủ, để mời anh nói, anh chia sẻ. Dạ. Thực sự là mình rất cảm ơn cô Yêu Hoàng, rất cảm ơn Thanh. Bởi vì là cái thử thách Thanh đưa cho mình hôm nay làm cho mình lúng túng mất nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị cái bài speech này á. Bởi vì là mình biết là cứ khi nào đụng đến cái chủ đề này là mình lại cảm động, thế nên là mình sẽ mình đã rất là băn khoăn là mình sẽ làm gì trong cái bài speech hôm nay, và mình đã quyết định là mình vẫn làm như dự định lúc đầu khi mà mình nhận chủ đề từ Thanh. Đó là một điều thứ hai là mình rất là phục mọi người khi mà tức là bình thường kể cả trong những người nào mà họ dùng Zoom quen nữa, và họ vẫn gặp lúng túng khi mà một người bị rớt mạng, rồi một người bị trục trặc về kỹ thuật hay là một cái gì đó, nhưng mà mọi người rất là nhanh để xử lý được tình huống. Chẳng hạn như là Ký Anh gợi ý là mình đi tiếp luôn mà không chờ grammarian chẳng hạn. Hoặc là hình như là lúc mà chị Anna Thảo bị rớt mạng thì Ký Anh cũng gợi ý là mình là Zoom Master có thể đi tiếp luôn mà không cần phải chờ chị quay lại. Thì mình nghĩ là những cái sự tinh tế nho nhỏ đấy nó làm cho buổi họp của mình trở nên nhịp nhàng hơn rất nhiều. Mình phục mọi người trong cái khoản đấy, tức là mình không cần phải nhắc nhở nhau, mà chỉ cần để ý thôi là mình có thể biết là mình cần phải làm gì tiếp rồi. Rất tiếc là mình không thể nào làm hơn nhiệm vụ speaker và evaluator được. Một lần cô Hoàng đã nói là mình có làm được table topic, không, mình làm được cái gì ra MCTOD không, mình bảo là không được bởi vì nó dài quá. Mình không thể nào tập trung từ 7 giờ rưỡi cho đến tận 9 rưỡi được, bởi vì là bé nhà mình sẽ làm loạn ở xung quanh, mình không thể nào mà tập trung được, nên là mình đành phải tập trung làm những cái nhiệm vụ ngắn thôi. Đó là một trong những cái sơ suất của mình, nhưng mà mình không thể nào có cách nào khác. Đấy thì xin lỗi câu lạc bộ vì điều đó. Chờ bé lớn ha. Chờ bé lớn nữa, bé có thể ngồi học cạnh mình thì mình sẽ làm được. Ok, cảm ơn anh Channel. Rồi anh cảm thấy biết ơn mọi người, thì mọi người rất cảm thấy biết ơn anh share các lúc nào anh cũng đặt giải best speaker không? Anh chàng hết giải rồi. Anh nghĩ tới một hướng là ASA sẽ thiết kế thêm một giải nữa để encourage mọi người. Tại vì đa phần thời gian, đa phần những buổi meeting của ASA thì anh Daniel đều lấy giải hết, cho dù là evaluator hay là speaker đều lấy giải hết. Thì mình sẽ cố gắng lần tới mình sẽ cố gắng quá giờ tầm 5 giây để mình không phải vote. Đúng rồi, lần tới phải là nói, hoặc là nói dở đi một tí để cho mọi người không có cho best speaker. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp theo mời có số tay Rio Nguyễn này, cũng lâu rồi mới thấy trở lại và làm video đóng với vai trò là speaker. Cảm ơn chị anh. Thì tiếp nãy cái câu của Phương Miêu nói á, thì đúng là cái president cũ so với president mới chắc chắn nó sẽ khác nhau, và tôi nghĩ là cái sự khác biệt đó là một cái điều mà rất là tốt, và mọi người cũng đang ủng hộ cái president mới thôi. Và với tinh thần ACI thì tôi thấy là lúc nào nó cũng thể hiện được là các cái member luôn luôn là hoàn thành cái nhiệm vụ, và tôi nghĩ là những cái member mà còn tham gia với ACI đến thời điểm này á, thì đã cảm nhận được một cái lợi ích gì trong đó rồi. Thành ra mấy bạn cố gắng đóng góp để mà cùng nhau tạo ra một cái sân chơi thôi. Còn hôm nay thì Hưởng sẽ dành lời khen nhiều nhất cho chỗ chị cô Yêu Hoàng á, mặc dù chị không có ở đây nhưng mà chị cũng
tổ chức rồi chị liên hệ với người này người kia. Hưởng thấy chắc chị cũng dành nhiều cái thời gian cho mỗi buổi meeting á. Rồi cảm ơn anh Daniel. Cái câu chuyện của anh ngày hôm nay rất là cảm động, và em nghĩ là em sẽ nhớ nó nhiều ngày á. Và em nghĩ là anh nên có nhiều cái bài nói hay hơn nó đi, đừng có giảm cái độ hay lại. Tại vì thật ra thì khi mà cho Malaysia, mà đặc biệt trong những buổi meeting này á, là những cái bài meeting hay á, là nó rất là sáng giá, và nó có thể là làm cho những member khác vào tham gia meeting nhiều hơn để mà học hỏi á. Thì một trong những bài meeting của anh là thể hiện được cái vấn đề đó. Còn Toastmaster Vanessa thì Hưởng thấy là mấy bạn cái ngôn ngữ của bạn rất là hay, và bạn phát âm nó rất là linh hoạt á, và bạn có nhiều cái cách để mà đánh giá, đặc biệt là những cái người mà mới học tiếng Anh như Hưởng thì có nhiều cái cách mà đánh giá Hưởng thấy rất là hay. Và mỗi lần nghe bạn đánh giá thì Hưởng cũng nói là phải cố gắng làm sao để mà cải thiện. Hưởng nghĩ là chắc là nó cũng sẽ tốt hơn cho mỗi lần tham gia meeting. Hưởng xin hết. Ok, cảm ơn Hưởng. Nữa là một trong những thành viên từ trước khi ASA thành lập tới giờ, và đã là thành viên cũ, có người cũ là thế hệ mới vẫn qua đây và vẫn tiếp tục tham gia. Và mình rất là vui khi mà thấy những thành viên cũ của mình càng ngày càng level up, và các thành viên mới vào mọi người cũng rất là giỏi nữa. Cho nên mỗi lần nhìn meeting mà nó như vậy là cảm thấy rất hạnh phúc luôn á. Cảm ơn anh Hưởng rất là nhiều. Thế theo mời anh Kỳ Phú Anh đi. ơi, em có một cái này nè. Em hình như em phải giải đáp thắc mắc cho Phương Miêu đấy. Hình như trong nãy phần GE Phương Miêu có nói một cái ý là hình như mỗi kỳ họp của bên Phương Miêu thì cái chủ tịch sẽ là nói cái bài opening speak, nhưng mà bên mình thì lại có một cái kiểu hơi khác. Em lý giải cho Phương Miêu đi. Bình thường thì mỗi câu lạc bộ sẽ có bài opening speech của president. Tuy nhiên ASI muốn dùng cái opening speech của president đó cho các thành viên, để thành viên có thời gian trên sân khấu nhiều nhất có thể. Thì president ngày nào cũng nói, và ASI president quyết định nhường lại cơ hội cho những bạn TMD hoặc là những bạn nào muốn làm opening speech thì ASI đều welcome hết. Đó là vì ASI lúc đầu tạo ra là một cái câu lạc bộ là support mọi người hết mức luôn, cho nên nếu mọi người muốn làm opening speech thì president rất là sẵn sàng nhường lại những vị trí đó. Và thông thường thì vị trí đó thường là nếu mà không có thì TMD sẽ làm luôn, thì TMD sẽ có cơ hội, mặc dù dẫn dắt những cái đó nhưng mà vẫn có cơ hội để mà bày tỏ những ý kiến của mình, hoặc là làm một bài speech hoàn chỉnh. Thì giống như anh Phú làm ban đầu rồi đó, mình có thể thấy đó là bài speech. Thì đó là tinh thần của ASI, luôn luôn tạo không gian và nhiều thời gian nhất cho mọi người trên cái chặng hành trình mà chinh phục public speaking. Đó là một giá trị của ASI. Anyone can inspire ha. Cái Anyone tinh can thần của đội inspire. mình. Chứ Hưởng có một cái thông tin nhỏ, nó là Hưởng thấy trong Toastmaster đó là toàn là cái dân chức quyền không à, chứ còn ít có là dân thường. Thì ví dụ như ngày hôm nay là anh Phú á, là ảnh opening á, thì ảnh cũng giống như là phó chủ tịch rồi á, hoặc là những người khác cũng chức quyền không à. Chức quyền không ha. Yeah. Okay, cảm ơn. Tiếp theo mời anh Phú đi. Không biết là anh Phú làm TMD bao giờ chưa ta? Không có nhớ nữa, nhưng mà lần này làm mình thấy rất là tốt. Cảm ơn Kỳ Anh. Thì đây là lần đầu tiên mà Phú làm TMD. Thì mấy hôm trước mà khi chị Thanh chị gọi bảo là em làm TMD đợt này đi á, thì Phú cũng bảo chị ơi cho em một ngày, thì em nghĩ chị em thấy hơi run quá. Phú chưa làm TMD bao giờ, và Phú cũng chưa tưởng tượng ra mình sẽ làm TMD như thế nào. Sau đó thì may là có một buổi mà chị Thanh và Vanessa là hướng dẫn Phú một buổi đấy, thì qua cái buổi đấy thì mình mới hiểu rõ hơn và chỉnh sửa những cái sai lầm, nhất là Vân thực sự là rất nhiệt tình khi mà Vân chỉnh sửa cả cấu trúc ngữ pháp và cả sai lầm các cái từ của mình, thậm chí mình sử dụng rất nhiều cái từ sai trong cái khi mà viết script để chuẩn bị cho cái vai trò TMD này. Thực sự mà không có Vân thì chắc là hôm nay mọi người sẽ thấy là có rất nhiều lỗi nữa, từ phát âm, từ ngữ pháp cho đến cách chọn từ vựng các thứ. Và thực sự là Vân ngồi sửa từ suốt cả buổi chiều cho Phú. Cái script đấy nó quá nhiều lỗi sai luôn đấy. Trên đầu tiên là phải cảm ơn chị Thanh và cảm ơn Vân, là hai người đã rất nhiệt tình hỗ trợ Phú trong cái quá trình để học
làm cái vị trí vai trò TMD này. Thứ hai thì hôm nay thì cũng muốn chia sẻ Ngọc thêm nữa là với anh Dalian. Thực sự là hôm nay thì là cái câu chuyện của anh rất cảm động ấy, và nó khá là đúng với em nhiều thứ, cho nên thành ra là em là sau cái đoạn đấy thì em hơi mất cảm xúc một tí, tại vì tự nhiên là cảm xúc nó tụt xuống khi nghe câu chuyện đấy, mặc dù nó rất cảm động nhưng mà em cũng bị tụt xuống thật. Nhưng mà sau một lát sau em lại phục hồi rồi, và thực sự câu chuyện đấy nó cho em nhiều bài học. Thứ hai nữa là chị Anna Thảo vẫn câu nói đấy. Thực sự là hôm nay trong cái vai trò mà làm table topic maker ấy, thì em thích nhất là nhìn chị cười. Cái lúc là chị cười là cảm giác nó rất nhẹ nhàng, nó rất thoải mái, nó an yên và bình yên ấy, mà em nghĩ là chắc mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và hôm nay thì thực ra thì hôm nay em có khá nhiều lỗi sai, đúng là lên nói tiếp những cái chia sẻ Ngọc, nhưng mà em phải nói một số lỗi sai của em nữa. Đầu tiên lỗi sai như là cũng yêu nhắc nhở là cái việc là cứ đúng giờ làm thôi, và cái này phải liên hệ với chị Thanh, tức là tham mơ, chứ không phải là cứ đến rồi thấy rồi mình đợi nhiều người rồi mình mới làm, nhỡ không có người thì sao. Rồi tiếp theo nữa là khi mà nhờ Hiệp ấy, thì có một vấn đề là em thực ra là cái phần đầu tiên khi mà chúng ta vote thì em đã phải mời Hiệp để có thể chụp ảnh mọi người bên cạnh những việc phỏng vấn rồi. Thì em phỏng vấn chân xong thì em lại quên luôn cả cảm ơn bạn đấy các thứ vân vân, em lách sang luôn. Và thứ hai em cũng quên cảm ơn Hiệp sau mỗi lần mà Hiệp làm cái vai trò voting hay là cái phần chụp ảnh, em cũng quên cảm ơn Hiệp. Cái này em thấy em quên là lỗi lớn á. Và thêm nữa là hôm nay học được một cái bài học là việc là khi mà có những cái gì bất chợt xảy ra, ví dụ như cái việc là mọi người vào muộn này, ví dụ như là khi có người bị disconnect như là chị Thảo hay là Vân này bị disconnect này, thì những cái mục đấy là phải linh hoạt hơn một chút. Nhưng mà khi Kỳ Anh hoặc là mọi người vào hướng dẫn mình nhảy sang cái vai trò khác, hoặc đổi sang cái thứ tự nó khác nhau một chút ấy, thì cái đấy là em vẫn chưa linh hoạt được. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn Kỳ Anh về cái vấn đề này, cảm ơn những video nữa. Như vậy là tuyệt lắm rồi, lỗi gì đâu. Mọi Có người một thấy cái lỗi, này mọi người ở cảm Phú thấy mà flow hôm nay oh sorry, Kỳ Anh nói gì? xong rồi xong. Ok, và là hôm nay có một cái mà khi mình tham gia ấy, mình nhìn thấy Phú làm Toastmaster of the Day, có một thứ mà mình thấy rất là vui khi mà cái này là thành thật. Nếu là Phú với mình thì tiếng Anh ấy không phải là một điểm mạnh của bạn, nhưng mà bạn rất tự tin khi bạn làm table topic, quên, cứ bị loạn, tại vì mình hay gọi là TOD mà ở đây là gọi là TMD nên nhìn nó cứ loạn loạn. Nhưng là bạn vẫn làm rất là tự tin, cứ làm, và audience là mọi người ở đây cũng luôn luôn kiểu hỗ trợ ấy, thì mình thấy đây đúng là tinh thần Toastmaster rồi. Vì mình đang gặp một cái struggle một xíu ở bên P2, đấy là cái câu lạc bộ Hà Nội Toastmaster, các bạn ấy là câu lạc bộ tiếng Việt. Khi mà mình cổ vũ các bạn ý tham gia networking, giao lưu với các câu lạc bộ khác, thì các bạn ấy rất là ngại vì các bạn ấy không nói được tiếng Anh hoặc là nói tiếng Anh không tốt đấy. Thế nên là nếu mà hôm nào mình dụ được các bạn ấy tham gia Asia Toastmaster để cho các bạn ấy thấy là ngôn ngữ nó cũng chỉ là một cái ngôn ngữ thôi, quan trọng là chúng ta nói và chúng ta giao lưu với nhau thôi, tại vì đây là Toastmaster, không có gì phải ngại hết. Đó là thứ mà mình kiểu cảm thấy được inspire bởi Phú hôm nay đó. Thế là mình sẽ cố gắng mời các bạn bên HNT Hà Nội Toastmaster sang đây để các bạn chứng kiến đấy là chúng ta không phải cứ câu lạc bộ tiếng Anh nào cũng là nói tiếng Anh rất là siêu đâu, quan trọng là nói thôi, quan trọng là dám nói là được. Anh muốn hỏi Miêu một chút, cái này là anh đã hỏi rất là nhiều division director từ những đời trước rồi, nhưng mà chưa ai có câu trả lời là tại sao nó lại như thế. Và anh đoán là tại sao ở Singapore và ở Malaysia ấy, thì anh thấy nói chung là ở văn hóa của những nước khác có một cái văn hóa bất thành văn là evaluator bao giờ cũng đến từ câu lạc bộ khác. Chẳng hạn như hôm nay có 3 người nói thì sẽ có 3 evaluator đến từ 3 câu lạc bộ khác đến đây để hỗ trợ, và đồng nghĩa là mình cũng sẽ phải đi sang câu lạc bộ kia để hỗ trợ họ trong việc nhận xét bài nói của họ. Thì nó như kiểu trao đổi sinh viên vậy ạ. Nhưng mà ở Việt Nam thì phần lớn 99% là evaluator đến từ câu lạc bộ mình. Thì cái điểm hay là mình không phải đi tìm, nhưng điểm dở là
quen mặt nhau quá rồi. Đấy, thế nên là không biết là tại sao ở Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa có được cái văn hóa đó. Thì anh đoán là do số lượng câu lạc bộ hồi trước quá ít á, mọi người không xây dựng được cái văn hóa đấy từ đầu. Nhưng mà anh nghĩ là có lẽ bây giờ mới bắt đầu làm như vậy được rồi á. Anh Daniel đặt cái câu hỏi em thấy rất hay đấy, tại vì như thế này, Division bắt đầu từ cái năm Covid ấy, thì em mới cảm nhận là các câu lạc bộ có sự liên kết với nhau và mọi người bắt đầu networking với nhau, bắt đầu giao lưu với nhau này. Chẳng hạn năm nay ấy, khi mà em đi vô Huế này, em đi vô Hồ Chí Minh này, thì các bạn feedback với em là bây giờ đến năm nay thì em mới biết là kiểu Division Việt Nam có từng này câu lạc bộ, hoặc là có cơ hội để đi sang câu lạc bộ này câu lạc bộ khác, chứ trước đấy hoàn toàn là không để ý. Và, thì một phần đó là Division chưa truyền thông mạnh ở những cái đời trước, và nhưng mà ở V1 với V4 nhé, là cùng các câu lạc bộ trong Sài Gòn thì họ có qua lại với nhau rất là nhiều. Còn tại vì ở Đà Nẵng Đà Nẵng và Đà Nẵng Toastmaster họ cũng như vậy. Còn cái vấn đề đó là địa lý anh ạ. Chẳng hạn như là ở V3 của Tú Trân thì ở Huế với cả Đà Nẵng thì chỉ có Đà Nẵng bonding với nhau được thôi, Đà Nẵng đổi với nhau được Thế thôi. thì anh có một gợi ý này, mình Dạ. cắm một cái máy tính, một cái webcam và làm meeting offline, nhưng mà sẽ có một evaluator online trong một bài nào Hybrid đúng offline. không ạ? Đúng rồi. Tức là mình vẫn có thể tương tác được, tức là có thể là thử nghiệm một vài lần xem sao ấy. Thì anh thấy nó rất là tiếc khi mà mọi người không được tương tác với nhau, mà chỉ có một nhóm chơi với nhau hoài thì sẽ đôi khi sẽ trở nên bị phiến diện ấy, và chủ quan và không có được góc nhìn mới. Có một cái nhóm gọi là nhóm cái gì nhỉ, chợ đen VPE. Các bạn ý ở trên đấy các bạn ý hay kiểu mua speech bán slot ở trên đấy, thường là như thế, sẽ gọi đi hỗ trợ nhau, hay bán lắm. Cũng cổ vũ các bạn ý mời nhau để tham gia ấy. Vì đúng như anh Daniel nói đấy, có mấy lần ấy em bảo các bạn khi mà đã tham gia một thời gian rồi, các bạn làm sticker ấy, hãy đi sang câu lạc bộ khác xin giao lưu, hoặc là xin đổi, chẳng hạn như là ACI với cả VOT, thì ví dụ như thế thôi. Sang làm, tại vì không chỉ làm evaluator đâu, làm speaker một câu lạc bộ khác nó cũng khiến mình thay đổi rồi. Tại vì mình đối diện với một nhóm khán giả khác, khi mà mình đã quá quen thân với cả câu lạc bộ mình rồi, nói nó tự dưng nó sẽ không bằng với một nhóm khán giả mới. Thì cái đấy cũng cổ vũ mọi người tham gia giao lưu với nhau đó. Ok, em có một xíu input về cái vấn đề này. Nếu mà hỏi những thành viên cũ của ASI giống như chị Anna Thảo hoặc là anh Hưởng ở đây á, thì mọi người sẽ thấy được trước đây ASI những cái role như vậy, evaluator toàn đi mời từ bên ngoài về thôi, không có role nào mà tự làm đâu. Tại vì lúc đó là thành viên của ASI là toàn những người không biết Toastmaster là gì luôn, mọi người chỉ biết nói thôi, không biết eva cái gì luôn. Cho nên từ GE cho đến evaluator cho đến những cái role là một vài cái role như table topic master, nếu bí quá thì cũng mời bên ngoài luôn. Thì lúc đó rất là dễ mời, tại vì đó là thời gian Covid, mọi người online ở nhà, mọi người không thể tham gia offline, mọi người online và mọi người có một cái câu lạc bộ để mà phục vụ cái chuyện online của mình đó, cho nên mời rất là dễ, đảm bảo luôn. Meeting nào cũng có guest, rất là nhiều guest vô để làm evaluator cho ASI. Nhưng sau cái thời gian mà hết lockdown rồi, mọi người trở về offline, thì công việc mà mời các evaluator từ bên ngoài cực kỳ khó luôn. Và ban đầu khi mà chị VPE của ASI là chị Câu Y Hoàng đi mời, vẫn giống như văn hóa của năm trước vậy, đi mời từng thành viên thì mời người ta có người cũng không trả lời được hoặc là tới sát giờ không trả lời, tôi không set role được đó, và nó làm ASI vô một thế rất là bị động luôn. Và nhiều khi meeting tới cận giờ là phải chạy đi tìm người này người kia làm evaluator. Thế đó là một vấn đề khá là nhức nhối. Thứ nhất là mọi người quay về offline và mọi người không có muốn spend time để mà lên online nữa, tại vì mọi người đã join một câu lạc bộ offline rồi. Cái thứ hai là bây giờ ASI đi mời rất là nhiều, và mà mọi người cũng đã nhận rất là nhiều, mọi người đã về ASI làm rất nhiều, và cảm giác như mọi người ngại quay về ASI, không biết sao. Nhưng mà mời những eva cũ, một cảm giác mọi người khá là ngại, mọi người mới mời từ đầu là mọi người lại từ chối, kêu bận như vậy á, thì nó làm cho tinh thần của VP cũng đi xuống. Đó cũng là một phần lý do lớn mà VPE chủ động hơn là cách arrange ở trong cái ASI member của mình thôi.
Đó là một cái vấn đề cũng khá là nhức nhối bây giờ. Cho nên nếu mà để em sẽ nhắc VVE, nếu mà mời được bên ngoài thì cứ mời, mà không được thì vẫn cứ làm như cũ, là mình tự chủ quan mình nhận xét cho nhau thôi. Thế nên là nhân lúc có Bill ở đây, thế nên là anh phải nhắc tới vấn đề này, chứ bình thường có một mình nhóm mình thôi thì anh cũng không nhắc tới làm gì, bởi vì thế là đang làm như vậy là tốt lắm rồi, nhưng mà nếu mà có thêm điều này thì sẽ tốt hơn. Có thể raise Mình, up vấn đề này lên đúng trong rồi. division. Ok. Làm sao để connect mọi người làm một cái gọi là hybrid meeting là offline, để cái camera giống như anh Trang rồi nói vẫn như làm evaluator cho câu lạc bộ online, nó rất là hay. Nhưng mà em nghĩ đầu tiên là phải educate cho mọi người cái đó đã. Nghĩ mọi người khá là chưa quen cái việc đó, cho nên mình sẽ cần có những cái educate từ mọi người để cái việc mà hybrid meeting nó trở nên phổ biến hơn. Có một số câu lạc bộ cũng làm hybrid đấy, nhưng mà sau như kiểu là cũng lười set up các thứ ấy, cho nên là làm được 1-2 buổi, chẳng hạn như VNL có. Nhưng mà sau đấy cũng thiếu nhân sự, với cả cũng hơi lười, thế là sao bỏ. Nhưng mà anh Daniel hôm nay nói thì em mới biết đấy là cái văn hóa ở bên Singapore và cái khuyến khích đấy. Em không biết cái đấy đâu. Em chỉ biết là nghĩa là cái việc đi giao lưu đấy nó tốt thôi, nhưng mà em không biết là bên Singapore có cái văn hóa như thế luôn đấy. Nhờ văn hóa đó mà trong một năm anh làm VP, anh phải đi evaluation một tuần ít nhất 2 lần, vậy là hơn 100 lần, và dinh về một đống, bởi vì là mình làm nhiều quá, mình quen đó, nên là mình luôn luôn được giải best evaluator không, bởi vì làm nhiều quá. Là dinh về một đống ribbon cho câu lạc bộ. Em thấy cái đấy rất là hay đấy, tại vì gần đây cũng có một số bạn reach out đến em về việc thế nào nhỉ? Chẳng hạn như bên Hà Nội Toastmaster, các bạn bảo với em là bây giờ mọi người quen nhau quá rồi. Thế nên là cảm nhận là không khí buổi sinh hoạt định kỳ rất vui, nhưng mà không thấy sự tiến bộ. Em chả thấy sự tiến bộ rõ rệt gì chị ạ. Tại vì quen nhau quá rồi, cho nên nó informal quá. Còn hay như chẳng hạn bên Việt Nam Online Toastmaster của em thì có lại rơi vào cái trường hợp là khen nhau nhiều quá, Không biết chê làm sao suốt ha. ngày khen nhau thôi. Đó thì cái vấn đề raise lên cũng hay đấy, sẽ để làm công tác tư tưởng. VOT là câu lạc bộ nói tiếng Việt anh, nhưng mà ở VOT là câu lạc bộ nói tiếng Việt, mà thành viên của VOT nói được tiếng Anh đúng không? Cũng có các bạn nói được tiếng Anh đấy, không phải vấn đề đâu. Hoặc là có một cái lần này làm ngày xưa ấy, làm joint meeting, có cái này hay lắm này, thích nha, thì vẫn có thể câu lạc bộ nói tiếng Việt vẫn nói tiếng Việt, câu lạc bộ nói tiếng Anh cứ nói tiếng Anh. Mình đã từng làm một cái joint meeting thế rồi, mình speech tiếng Việt, evaluator của mình nói tiếng Anh. Hoặc là anh Tường Duy Tấn, anh ý làm đánh giá cho một speaker nói tiếng Anh, nhưng mà anh ý làm đánh giá nói tiếng Việt. Nó hay lắm mọi người ạ. Nó không như tưởng tượng là nó kỳ cục đâu. Mình đã từng đánh giá cho một bạn nhé, mà hôm đấy bạn ý hình như đi ngoài đường ấy, nhưng mà máu làm speaker quá, thế là nhất quyết là xin em làm speaker. Đang đi giữa đường nhảy vào nhà vệ sinh của một cái cửa hàng cà phê, xong đứng làm speech ở trong nhà vệ sinh từ đầu đến cuối. Đây, evaluator không nghe được speaker nói cái gì, nhưng mà speaker đứng xa loa quá, speaker cứ khoa tay múa chân nói thôi. Từ đầu đến cuối evaluator không nghe thấy nói một cái gì, nhưng vẫn phải đánh giá, và vẫn đánh giá được, vẫn best evaluator nhá. Thế nên là cái phản hồi ấy, nói chung là ở trong Toastmaster ấy, có nhiều cái hay lắm. Quan trọng là đánh giá cái gì thôi. Không đánh Hồi giá xưa được thì nội dung ASI, thì đánh giá body language. hồi xưa ASI là mới mở là có cái hoạt động ASI gọi là tiếng Việt, nhưng mà sau này đổi sang tiếng Anh rồi, cho mọi người nó thoải mái luôn. Bây giờ bạn đang nói tiếng Anh đúng không, nhưng mà bí quá, bạn không biết nói gì, bạn nói tiếng Việt đi. Xong lúc nào bạn biết nói tiếng Anh thì bạn nói tiếng Anh lại. Thì đó là một cái bạn speech rất là Anh Việt, nhưng mà mọi người rất là vui, tại vì ít nhất là bạn đã lên làm một speech đó. Và ASI, cái meeting cũ, hoạt động cũ là ASI
ACI Vietnamese hay sao đó. Đó, mọi người làm cái như vậy rất là vui. Ai cũng sẵn sàng nói hết, đang nói cái từ này ở xung quanh từ vựng, xong nói tiếng Việt, nói xong nói lại tiếng Anh. Đó, và Eva cũng vậy luôn. Eva cũng nói tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn như vậy, thì nó cũng là ý tưởng hay. Thì thực ra ngôn ngữ nó chỉ là một cái để mình giao tiếp thôi, còn cái kỹ năng mà mình nói đó là cái khác nữa. Cho nên mà cái ý tưởng VOT hợp với ASA làm với tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn nó cũng vui, cũng thú vị. Hay là để làm một cái join meeting 2 câu lạc bộ online đi. Ok. Ok vậy. Được đấy. Ý tưởng này sẽ rất là hay, mà cái này nó khả thi, tại vì hồi xưa ASA như chưa làm join meeting bao giờ. Cho nên nếu sắp tới VOT sẵn sàng thì mình có thể kết nối với nhau để làm một join meeting. Những bạn nào nói thích tiếng Việt có thể nói, bạn tiếng Anh được thì phải dùng tiếng Anh. ACI bây giờ là làm cách tuần đúng không mọi người? Đúng không Kỳ Anh? Cách tuần, hai tuần một lần. 2 tuần một lần. Nghĩa là cái ý tưởng làm join meeting 2 câu lạc bộ online này cũng hay đấy. 2 câu lạc bộ như kiểu cái bonding của tháng 6 ấy, gần như 90% là VOT với cả ACI, 2 câu lạc bộ online bonding quá khủng khiếp. Đúng rồi, đó là bonding của ASA với VOT nên đổi lại tên. 2 câu lạc bộ online mang tiếng giàu có, kiểu không bonding thì thôi đi bay vào tận Đà Nẵng để bonding với nhau. Ok. Cũng 10 giờ rồi, cho nên chắc mình kết thúc này bằng bài chia sẻ của chị Anna Thảo đi, giọng rất là nghe rất là ấm, dễ ngủ. Ok, hôm nay thật sự là chị rất là vui luôn á, vì lúc 2 giờ chị được nghe Daniel và Phương Miêu và các bạn kỳ cựu của Tomaster chia sẻ về cái hành trình đi đến với DTM. Quá ngưỡng mộ các bạn, và cái tinh thần rất là, phải nói là anh hùng ha, rất là anh hùng luôn, vì đã vượt qua những cái trở ngại trong cuộc sống để mà chinh phục. Trước hết mình thấy đó là chinh phục bản thân của các bạn, rồi sau đó là làm được những cái tấm gương tốt cho mọi người. Mình thấy vào ACI thì không phải chỉ là như bạn nói là chỉ phát triển khả năng nói trước đám đông hay là kỹ năng lãnh đạo, nhưng mà chúng ta xây dựng những một gia đình rất là lớn, một cái tinh thần hỗ trợ nhau rất là tuyệt vời. Và hôm nay nữa khi mà Phương Miêu, Daniel cùng tất cả các bạn như Trân Trân, Tracy, Vũ Hiệp, tất cả các bạn đến đây thì thấy được là một cái tình yêu thương, rất yêu thương nhau, và đã giúp cho cái câu lạc bộ ACI mỗi lúc một cái, mình thấy là mỗi lúc một giá trị hơn, một lúc một gắn kết hơn, và sự tiến bộ là thấy rõ ràng. Hôm bữa trước thì thấy nó kém hơn một xíu, nhưng hôm nay thấy là giỏi hơn và cái tinh thần nó năng động hơn. Cho nên là cảm ơn sự có mặt của tất cả các bạn. Nó không có mang lại sự tốn kém cho chúng tôi mà làm cho chúng tôi trở nên giàu có. Rất là tuyệt vời, và hy vọng rất mong được gặp lại Phương Miêu, Trân Trân cùng tất cả các thành viên, cũng như là được nghe thêm những cái bài chạm vào lòng tôi giống như của Daniel nhiều nhiều hơn nữa. Thế nhá. Tiếng Việt. Ok, cảm ơn chia sẻ của chị Anna Thảo. Chia sẻ em hay không dẫn người cuối cùng chị Anna Thảo nghe với giọng rất là relaxing. Đó, và một chia sẻ cũng rất là ý nghĩa nữa. Và cảm ơn mọi người rất nhiều, cũng đã 10 giờ rồi. Cảm ơn chia sẻ cuối cùng của chị Thảo, và cảm ơn mọi người đã đến với team ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong 2 tuần nữa. Bye bye. Yeah, see you soon. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ sướng.